Thank you, Doctor. And we feel pleasure to welcome our beloved Member of Parliament and the General Secretary of LPF, ஐயா எம் சண்முகம். மாண்புமிகு நம்முடைய பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஐயா சண்முகம் அவர்களுக்கு பகுத்தறிவாளர் கழகத்தினுடைய பொதுச் செயலாளர் மாண்புமிகு மோகன் அவர்கள் சிறப்பு செய்கின்றார்கள். Thank you. Now I request Mr. Narendra Nayak, the renowned rationalist and the tireless worker, advocate for scientific temper, who has dedicated his life towards rationalism and scientific temper. As the esteemed president of FIRA, he has been an inspiring force for the rationalist forum all over India. I request Mr. Narendra Nayak to deliver his presidential remarks. Dr. Veeramani, who is the inspiring force behind what is happening today. Yes, sir. And then Kavinar, Kalipun, Pungudran, all our National Secretary, Sudesh Godarao, and all the dignitaries on the dais, all the members of the Executive Committee, and the delegates who have attended. எனக்கு தமிழில் பேச வரும், ஆனால் இன்னும் பேச மாட்டேன். எதுக்கு தெரியுங்களா? People have come from all over India. அவங்களுக்கு தமிழ் தெரியாது, ஆனால் உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் தெரியும். ஸோ நான் இங்கிலீஷில் பேச போகிறேன். Right? So, as the president of FIRA, we have to see what is the direction in which we have to go. Already, Sudesh Godarao has spoken about what is going to happen today and tomorrow. But பெரியார் ஒரு 1000 ரூபாய் நன்கொடை கொடுத்து இந்த பகுத்தறிவாளர்களை தொடங்கி வைத்தார். இந்த அமைப்பிலே மாநில அரசினுடைய செயலாளர்கள் எல்லாம் அங்கம் வைத்தார்கள். சென்னை சட்டமன்ற செயலாளர் இருந்த சி.டி. நடராஜன் அவர்கள் தலைவராக இருந்தார். மாநில அரசின் செயலாளர்களாக இருந்த திரவியம் சுப்பையா போன்றவர்கள், ஏ. பத்மநாதன் இன்றைக்கு 97 வயதில் சென்னையிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார். தலைவர் ஆசிரியர் அவர்கள் கூட அவருடைய பிறந்தநாளுக்கு சென்று வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டார். அவர் தமிழ்நாடு அரசினுடைய செயலாளராக மட்டுமல்ல, மிசோரமினுடைய ஆளுநராகவும் இருந்தவர். பின்னாலே உச்சநீதிமன்றத்தினுடைய நீதிபதியாக இருந்த ஜஸ்டிஸ் மோகன் அவர்கள் இந்த அமைப்பினுடைய துணைத் தலைவராக இருந்திருக்கிறார்கள். அவ்வளவு நீண்ட வரலாற்றை உள்ளடக்கமாக கொண்டது இந்த பகுத்தறிவாளர் கழகம். அதை தொடங்கும் பொழுது தந்தை பெரியார் ஒரு வார்த்தை சொன்னார், இப்பொழுதுதான் நான் மனிதர்களின் கழகத்தை தொடங்கி வைக்கிறேன். மனிதன் என்றாலே பகுத்தறிவாதி, பகுத்தறிவு உடையவன்தான் மனிதன். ஆனால் இவ்வளவு காலம் தாழ்ந்து ஒரு பகுத்தறிவாளர் கழகம் தொடங்கப்படுகிறது என்றால் இதனுடைய பொருள் மனிதருடைய கழகத்தை இப்பொழுதுதான் துவக்குகிறேன் என்று தந்தை பெரியார் அவர்கள் அவருக்கே உரித்தான முறையிலே அந்த கருத்தினை பதிவு செய்தார்கள். இதே இடத்திலே அகில உலக நாத்திகர்கள் மாநாடு இதே இடத்திலே நடைபெற்றிருக்கிறது. 2011 ஜனவரியிலே ஒரு முறை நடைபெற்றிருக்கிறது. 2018 ஜனவரியிலும்
இதே இடத்திலே சிறப்பாக நடைபெற்றிருக்கிறது. அத்தகைய வரலாற்று சிறப்பு மிகுந்த ஒரு இடத்தில்தான் இந்த மாநாட்டை நாம் நடத்தி கொண்டிருக்கின்றோம். சென்னையில் பலமுறை பகுத்தறிவாளர் கழக மாநில மாநாடுகள் நடைபெற்றிருக்கின்றன. ஏன் இத்தகைய அமைப்புகள் இந்த காலகட்டத்தில் தேவைப்படுகின்றன? விஞ்ஞானம்தான் வளர்ந்திருக்கிறதே, அறிவியல் தான் வளர்ந்திருக்கிறதே, இன்றைக்கும் பகுத்தறிவு தேவையா என்று கேட்டால் நிச்சயமாக விஞ்ஞானத்தை பயன்படுத்தி அஞ்ஞானத்தை வளர்க்கின்ற ஒரு அறிவு நாணயமற்ற தன்மை நாட்டில் இருக்கிறது, இன்டலெக்சுவல் டிஸ்ஆனஸ்ட். அதனால்தான் பகுத்தறிவாளர்களுக்கு அதிகமாக வேலை இருக்கிறது என்கின்ற முறையிலே இத்தகைய மாநாடுகள் நிகழ்ச்சிகள் இந்தியா முழுவதும் நடத்தப்பட வேண்டிய ஒரு அவசியம் இருந்திருக்கிறது. ஒரு செய்தியை சொல்கின்றேன். இன்றைக்கு இந்தியாவில் ஆண்களுடைய சராசரி வயது 71, பெண்களுடைய சராசரி வயது 74. பெண்களுக்கு பாராட்டலாம். இதே சுதந்திரம் அடைந்ததாக சொல்லப்பட்ட காலகட்டத்தில் இது பாதி அளவில் தான் ஆயுள் இருந்தது. இத்தனை ஆண்டுகளிலே 2 மடங்காக ஆண்களும் பெண்களும் ஆயுள் நீண்டு இருக்குதுன்னு சொன்னால் காரணம் விஞ்ஞானமா ஆன்மீகமா என்பதை ஆன்மீகத்தில் உள்ளவர்களே சிந்தித்து பார்க்க அடைபட்டிருக்கிறார்கள். ஆனால் விஞ்ஞானத்தால் பலன் பெற்றும் அஞ்ஞானத்தை தூக்கி பிடிக்கின்ற ஒரு இரட்டை மனப்பான்மை நாட்டிலே இருந்து கொண்டிருக்கிறது. அந்த நிலையில்தான் நாம் பகுத்தறிவாளர்கள், சிந்தனையாளர்கள் மக்கள் மத்தியிலே பகுத்தறிவுடைய அருமையை, சிறப்பை எடுத்துச் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது. படித்தவர்கள் தானே, அவளுக்கு அறிவு பஞ்சமா என்று கேட்டால் அதற்கும் தந்தை பெரியார் ஒரு பதில் சொல்லியிருக்கிறார். நம் நாட்டினுடைய படிப்பு என்பது வயிற்று பிழைப்புக்கு லைசன்ஸ்னார். இதை விட அழகாக யாராலையும் சொல்ல முடியாது. ஆகவே படித்தவர்கள்தான் வலிந்து மூட நம்பிக்கைகளுக்கு விஞ்ஞான காரணங்களை கண்டுபிடித்து சொல்கிறார்கள். இந்த அமைப்பை உண்டாக்கிய நேரத்திலே உடம்பெல்லாம் மூளை என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கூடிய ராஜாஜி ஒரு அறிக்கை வெளியிட்டார். கவனிக்கணும். இந்த பகுத்தறிவாளர்களுடைய அருமை தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமென்றால் மூட நம்பிக்கையின் மூலமாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றவர்கள், சுரண்டுகின்றவர்கள் எந்த பார்வையோடு இந்த பகுத்தறிவாளர் கழகத்தை அணுகிறார்கள் என்பதற்கு ராஜாஜி அவர்கள் இந்த பகுத்தறிவாளர் கழகத்தை தொடங்கும் பொழுது கல்கியிலே கையெழுத்து போட்டு ஒரு அறிக்கை வெளியிட்டிருக்கிறார். மாநில சர்க்காரின் உயர்தர அதிகாரிகளையும் பெரிய பதவிகளில் உள்ளவர்களையும் தொடர் நிந்தனை, இந்து சமய எதிர்ப்பு பிரச்சாரம், வகுப்பு துவேஷம் ஆகியவற்றில் சந்திக்க வைப்பதற்காக பகுத்தறிவாளர் கழகம் என்ற பெயரில் ஒரு இயக்கம் இயங்கி வருகிறது. அமைச்சர்கள், சர்க்கார் அதிகாரிகள் ஊர் ஊராக இந்த கூட்டங்களில் கலந்து கொள்கிறார்கள். இந்த கூட்டங்களை ஊக்கப்படுத்துகிறார்கள். தமிழ்நாட்டுடைய மேலாள் முதலமைச்சர், இந்தியாவுடைய முதல் கவர்னர் ஜெனரல், பிரபலமான வழக்கறிஞர் அவர்கள் கூட அரசு அதிகாரிகள் பகுத்தறிவாளர்களாக இருப்பது என்பது ஆபத்து என்று உணர்கிறார்கள் என்று சொன்னால் ஆபத்து எங்கே இருக்கிறது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். பகுத்தறிவாளராக இருப்பதனாலே என்ன நன்மை? மனிதத்தன்மையோடு இருக்கிறோம். நமக்கு பகுத்தறிவு இருக்கிறது என்பதை உணர்கிறோம். மூடநம்பிக்கையவாதியாக இருந்தால் நாம் பகுத்தறிவையும் தன்னம்பிக்கையும் இழக்கிறோம். குறிப்பாக ஒரே ஒரு செய்தி மட்டும் சொல்லி நான் விடைபெறுகிறேன். ஏராளமாக அறிஞர் பெருமக்கள் பேசியிருக்கிறார்கள். We are getting benefit of time, knowledge and economic.
மூடநம்பிக்கைவாதியாக இருந்தால் ஒரு ஆண்டில் எவ்வளவு காலத்தை நாம் பாழ்படுத்துகிறோம்? பொருளை கூட இழந்தால் நாம் ஈட்டிவிட முடியும், சம்பாதித்திட முடியும். ஆனால் காலத்தையும் நேரத்தையும் இழந்தால் சம்பாதிக்க முடியுமா, ஈட்ட முடியுமா என்றால் நிச்சயமாக முடியாது. இன்றைக்கு 28/12/2024 என்றால் மீண்டும் வராது. ஆனால் பக்தியின் பேரால், மூடநம்பிக்கையின் பேரால், மத காரணங்களால் நம்முடைய நேரத்தையும் காலத்தையும் எப்படி பாடுபடுத்துகிறோம், அதை மட்டும் நான் சொல்லி முடிக்கிறேன். ராகு காலம் ஒரு மாதத்துக்கு 45 மணி நேரம், ஆண்டு ஒன்றுக்கு 540 மணி நேரம். யமகண்டம் ஒரு ஆண்டுக்கு 540 மணி நேரம். அஷ்டமி ஒரு ஆண்டுக்கு 576 மணி நேரம். நவமி ஒரு ஆண்டுக்கு 576 மணி நேரம். மரணயோகம் ஒரு ஆண்டுக்கு 540 மணி நேரம். கரிநாள் ஒரு ஆண்டுக்கு 540 மணி நேரம். பிரதமை ஒரு ஆண்டுக்கு 576 மணி நேரம். சூரிய கிரகம் ஒரு ஆண்டுக்கு 24 மணி நேரம். சந்திர கிரகம் ஒரு ஆண்டுக்கு 24 மணி நேரம். மதம் சார்ந்த பண்டிகைகள் ஒரு ஆண்டுக்கு 33 நாட்கள், மணிக்கணக்கில் 792 மணி நேரம். ஆக 4728 மணி நேரத்தை ஒரு ஆண்டிலே நாள் கணக்கு சொல்ல வேண்டுமென்றால் 365 நாளில் 197 நாட்களை மூட நம்பிக்கைக்காக நாம் பாடுபடுத்தி கொண்டிருக்கிறோம். இந்த நாடு விளங்குமா? மனிதன் முன்னேறுவானா? இதை பற்றியெல்லாம் மக்களிடத்திலே எடுத்து சொல்லி அவருடைய அறிவையும் தன் எழுச்சியையும் சுயமரியாதையும் காலத்தையும் பொருள் ஈட்டலிலும் மேலெழுந்து வருவதற்கு இந்த பகுத்தறிவு சிந்தனைகள் ஒவ்வொரு மனிதத்திலும் கொண்டு போய் சேர்க்கப்பட வேண்டும். அதற்காக இந்த மாநாட்டை வெகு சிறப்பாக நேர்த்தியாக தமிழ்நாடு பகுத்தறிவாளர் கழகத்துடைய தலைவர் தமிழ்ச்செல்வனிலிருந்து பொறுப்பாளர்கள் அத்தனை பேரும் கடந்த ஒரு மாதமாக பம்பரமாக சுழன்று மிக சிறப்பான பணியில் ஆற்றியிருக்கிறார்கள். இந்த மாநாட்டிற்கு இந்தியா முழுவதிலிருந்தும் ஏராளமான பிரதிநிதிகள் வந்திருக்கிறார்கள். உங்கள் அனைவருக்கும் உங்களுடைய வணக்கத்தையும் தமிழ்நாட்டின் சார்பிலே நன்றியும் தெரிவித்து விடைபெறுகின்றேன். வணக்கம். பகுத்தறிவாளர் கழகத்தினுடைய வரலாற்றை நினைவு கூர்ந்து தொடக்க உரையை வழங்கியிருக்கிற கழகத்தினுடைய துணைத் தலைவர் ஐயா கவிஞர் கலி பூங்குன்றன் அவர்களுக்கு நன்றி. Now it's a time to get pleasure to felicitate our Dr. Asiriyar Veeramani. May not be for Asiriyar. I request Mr. Sambasiva Rao and his team of Manava Vikasa Vedika, Telangana, to felicitate our Dr. K. Veeramani by conferring of National Humanist Award 2024. Jai Insan to all. I am submitting a few introductory words about National Humanist Award given by Manav Vikasa Vedika. It's a humanist organization established in 2004 in Hyderabad. It has been working on 9 objectives in Telangana and Andhra Pradesh. The one is eradicating of caste, to propagate the life without religion, women's empowerment, to protect human rights, to propagate human values and humanist culture, to spread the scientific outlook, to support the democratic and secular politics, to publicize the cooperative economy system,
to protect the balance in nature. We are honoring the people who has been dedicating their lives for humanist ideas. We established this award in 2019. In every national conference of FIRA, we are giving this award for esteemed humanist personalities of India. Like in 11th conference of FIRA, held in Visakhapatnam, Andhra Pradesh, Professor Narendra Nayak was honored with this award. In 12th conference of FIRA, held in Barnala, Punjab, the great teacher in Charvaka philosophy in India, Professor Surendra Ajnat, was honored with this award. And now, in this 13th conference of FIRA in Tiruchirappalli, Tamil Nadu, the great fighter, writer, orator, and teacher, Dr. Veeramani is being honored, and we are very much thankful for giving this opportunity. Thank you. தெலங்கானா மாணவ விகாச வேதிகாவின் சார்பில் தேசிய மனித நேயருக்கான விருது, இந்த ஆண்டுக்கான விருது தமிழர் தலைவர் ஐயா ஆசிரியர் அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. அத்துடன் ரூபாய் 10,000க்கான விருது தொகையினையும் அவர்கள் வழங்கியிருக்கிறார்கள். மாணவ விகாச வேதிகா அமைப்புக்கு நம்முடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். It is now my privilege to invite our beloved translators and publishers of books on Periyar thought. Proudly we honor them. I request Mr. Supriya Tarunleka Bandobadhyaya, who translated Periyar's works in Bengal. I request Mr. Supriya to be on the stage, please. And I request Dr. Jashwant Raj from Punjab, who had translated Periyar's work and continuing this work in Punjabi, and Mr. Lal Salam, who is continuously publishing Periyar's works in Malayalam on behalf of his Maitri publications. And I request our beloved Daneshwar Sagu from Orissa, our Dr. K. Veeramani, patron of Rationalist Forum, Tamil Nadu, and who is the torch bearer of Periyar's ideology, is felicitating, honoring our translators. First, Mr. Supriya Tarunleka Bandobadhyaya is being felicitated by our Asriyar. I request Dr. Jashwant Raj to receive this honor from our beloved Asriyar. Arul? Next, Dr. Jashwant Raj from Punjab. பஞ்சாபி மொழியில் தந்தை பெரியாருடைய எழுத்துக்களை மொழிபெயர்த்ததோடு மட்டுமல்லாமல் அடுத்தடுத்து செய்வதிலும் பேரார்வத்தோடு நமக்கு ஒத்துழைப்பை வழங்கி கொண்டிருக்கிறார். இந்த நிகழ்வில் பங்கேற்க வேண்டும், தமிழ்நாட்டிற்கு நான் வருகை தர வேண்டும் என்று பேரார்வத்தை கடந்த 6 மாதங்களுக்கு மேலாக வெளிப்படுத்தி இன்றைக்கு நம்மால் அழைக்கப்பட்டு சிறப்பிக்கப்படுகிறார். தன்னுடைய வாழ்வினையோடு அவர் இந்த நிகழ்விலே பங்கேற்றிருப்பது நமக்கு பெரும் மகிழ்ச்சியை தருகிறது. Thank you, Dr. Jashwant Raj. தொடர்ந்து மலையாளத்தில் தந்தை பெரியாரின் எழுத்துக்களை, தமிழர் தலைவர் ஐயா ஆசிரியர் அவர்களுடைய எழுத்துக்களை
தொடர்ந்து வெளியிட்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய மைத்ரி பப்ளிகேஷன்ஸினுடைய நிறுவனர் ஒருங்கிணைப்பாளர் தோழர் லால் சலாம் அவர்கள் இப்போது சிறப்பிக்கப்படுகிறார்கள். ஏறத்தாழ 20க்கும் மேற்பட்ட புத்தகங்களை அவர் தமிழிலே இருந்து மலையாளத்திற்கு கொண்டு சேர்த்து நாடெங்கும் அவற்றை பகுத்தறிவாளர்கள் மத்தியிலும் சமூக நீதி உணர்வாளர்கள் மத்தியிலும் கொண்டு சேர்க்கிற பெரும்பணியை ஆற்றிக் கொண்டிருக்கிறார். எப்போதுமே லால் சலாம் அவர்கள் மீது நம்முடைய ஆசிரியர் அவர்களுக்கு பெரும் அன்பு உண்டு. கீதையின் மறுபக்கம் புத்தகத்தையும் நம்முடைய தோழர் லால் சலாம் அவர்கள் மொழிபெயர்த்திருக்கிறார். I request our beloved comrade Daneshwar Sagu from Orissa. Okay. Daneshwar Sagu அவர்கள் சமூக நீதிக்கான வீரமணி விருது என்று பெரியார் பன்னாட்டமைப்பால் வழங்கப்படுகிற விருதும் வழங்கி சிறப்பிக்கப்பட்டவர். உரிய மொழியில் தந்தை பெரியாருடைய எழுத்துக்களை கொண்டு சேர்த்தவர். தந்தை பெரியாருடைய வாழ்க்கை வரலாற்றையும் இவர்தான் பெரியார் என்கிற தமிழ் புத்தகத்தினையும் அவர் உரிய மொழியிலே மொழிபெயர்த்திருக்கிறார்கள். கலெக்டர்ஸ் ஆஃப் பெரியார் என்கிற தந்தை பெரியாருடைய புத்தகத்தையும் அவர் அதே போல மஞ்சி வசந்தனை அவர்கள் எழுதியிருக்கிற இவர்தான் பெரியார் என்கிற புத்தகத்தினையும் அவர்கள் உரிய மொழியிலே கொண்டு சேர்த்திருக்கிறார்கள். நெடுங்காலமாக பகுத்தறிவாளர் அமைப்பினை மிகச்சிறப்பாக உரிய மண்ணிலே நடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடியவர்கள். அவருடைய புத்தகங்கள் எல்லாம் திரையிலே காட்டப்படுகின்றன. Thank you all. Our beloved rationalists. Yeah. We request all of them to be on the dais with their. அந்த நினைவு பரிசோட வாங்க, நினைவு பரிசோட வாங்க. திசையெங்கும் தந்தை பெரியாருடைய பயணம் சுயமரியாதை இயக்கத்தினுடைய நூற்றாண்டில் செல்கிறது என்பதற்கான அடையாளம்தான் இவர்கள். இன்னும் ஏராளமானவர்கள் பல்வேறு மொழிகளில் தந்தை பெரியாரை கொண்டு சேர்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ஜப்பானிய மொழியில் தோழர் செந்தில் கமலக்கண்ணன் போன்றோர், ஜெர்மனியில் நம்முடைய ஸ்வென், அதே போல உல்ரிக் நிக்லஸ் போன்றவர்கள், பிரெஞ்சு மொழியில் அஜித் கண்ணா அவர்கள், ஆங்கிலத்தில் ஏராளமான நபர்கள், கன்னடத்தில், மலையாளத்தில், தெலுங்கில், ஒடியாவில், பஞ்சாபியில், மராத்தியில், இந்தியில், பெங்காலியில் என்று இந்திய மொழிகளிலும் உலக மொழிகளிலும் தந்தை பெரியாரின் கொள்கை பயணம் மிக வேகமாக சென்று கொண்டிருக்கிறது. In this regard, I just wish to inform our beloved rationalists that the Tamil Nadu government has translated Periyar's works in 21 languages, including 9 world languages. If we think of forming an organization of rationalist MPs, then most of the MPs would be from Tamil Nadu. One among them, our beloved Member of Parliament and the General Secretary of LPF, Ayya M. Shanmugam, will address the gathering. பகுத்தறிவாளர் கழக
இந்த 13வது தேசிய மாநாட்டை தொடர்ந்து நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற அதனுடைய தலைவர் அன்பிற்குரிய தமிழ்ச்செல்வன் அவர்களே, செயலாளர் மோகன் அவர்களே, எனக்கு பின்னாலே இங்கே உரையாற்ற உள்ள உலகெங்கும் பெரியார் அவர்களுடைய கருத்துக்களை தொடர்ந்து கொண்டு சென்று கொண்டிருக்கின்ற எங்கள் நெஞ்சமெல்லாம் நிறைந்திருக்கக்கூடிய ஆசிரியர் ஐயா கி வீரமணி அவர்களே, எனக்கு பின்னாலே பேசவிருக்கின்ற திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தினுடைய செய்தி வெளியீட்டாளர், முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் அன்பிற்குரிய TKS இளங்கோவன் அவர்களே, மேடையில் அமர்ந்திருக்கின்ற தலைவர் பெருமக்களே, இங்கு வருகை தந்து இந்த தமிழ்நாட்டிற்கு பெருமை சேர்ப்பவரோடு மட்டுமல்ல, பெரியாரின் புகழை இந்தியா முழுவதும் கொண்டு செல்வது என்ற ஒரே குறிக்கோளோடு பகுத்தறிவு சிந்தனையும் சுயமரியாதை உணர்வும் கொண்ட பெரியோர்களே, தாய்மார்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய முதற்கண் வணக்கம். தந்தை பெரியார் அவர்கள் மிகப்பெரிய போராளி என்றும் அவர் செய்திருக்கின்ற சீர்திருத்தங்கள் இந்த நாட்டிலே எடுத்துக்காட்டாக இருந்து பேசப்படுகின்றன என்றாலும், தந்தை பெரியார் அவர்கள் அவருடைய கருத்துக்களை சொல்லும் பொழுது கருத்துக்களை சொல்லிவிட்டு அவர் சொல்வதெல்லாம், நீ உனக்கு அது புரிகிறதா, உன்னால் அதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியுமா, உன்னுடைய பகுத்தறிவு சிந்தனைக்கு அது அடங்குமா என்பதை உணர்ந்து நீ செயல்பட்டால்தான் இந்த கருத்துக்கள் உன்னிடம் போய் சேரும், அதை போல் நீ மற்றவரிடம் கொண்டு போய் சேர்க்க முடியும் என்ற கருத்தை தந்தை பெரியார் அவர்கள் ஆரம்ப காலம் முதற்கொண்டு செய்து வந்தார். நான் இளைஞனாக இருக்கும் பொழுது ஒரு முறை மாணவர்களை திரட்டி தீண்டாமை ஒழிப்புக்காக எங்களுடைய கிராமத்திலே ஒரு போராட்டம் நடத்தலாம் என்று அவரிடம் கேட்டோம். அதற்கு அவர் சொன்னது, மாணவர்களாக இருப்பவர்கள் நீங்கள் போராட்டம் நடத்தினால் பத்திரிகையில் வரலாம், ஆனால் நீ எதற்காக போராட்டம் நடத்துகின்றாயோ அந்த மக்கள் நமக்காக இவர்கள் போராடுகின்றார்கள் என்ற உணர்வை அவர்களை பெறுவதற்கு முதலில் முயற்சி செய்து அவர்கள் மத்தியிலே அதை நீ வேரூன்ற செய்து அதன் பிறகு உன்னுடைய போராட்டம் நடக்குமேயானால் அவர்களுடைய ஆதரவோடு அது வெற்றி பெறும் என்று சொன்னார்கள். இதை நான் சொல்வதற்கு காரணம், ஐயா அவர்கள் சொன்ன பல்வேறு கருத்துக்கள் எங்கள் மனதிலே ஊறி கிடக்கின்ற காரணத்தினால்தான் இன்றும் பல நிலைகளில் இந்தியா முழுவதும் இருக்கக்கூடிய பல மாநிலங்களுக்கு செல்வதற்கு கூட எங்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும் போதெல்லாம் எங்களை பார்க்கும் பொழுது பெரியார்களுடைய தொண்டனில் ஒருவராக இங்கு வந்திருக்கின்றார் என்று தான் மற்றவர்கள் நினைக்கின்ற அளவிற்கு அவர்கள் எங்களை வரவேற்கின்றார்கள். நான் ஒரு தொழிற்சங்கத்தினுடைய பொதுச் செயலாளராக இருந்து கொண்டிருக்கின்றேன். இந்த தொழிற்சங்கம் இது தமிழ்நாட்டில் மட்டுமல்ல, இந்தியா முழுவதும் பரவி ஏறத்தாழ 19 மாநிலங்களே, இதில் குறிப்பாக பல்வேறு மாநிலங்களில் லட்சக்கணக்கான உறுப்பினர்கள் இருக்கிறார்கள். அப்படிப்பட்ட அந்த தொழிற்சங்கத்தை பல மொழியை சார்ந்தவர்களோடு நடத்தும்போது அவர்கள் அனைவரும் விரும்புவது என்னவென்று சொன்னால், நம்மைப்போல் கருத்துள்ளவர்கள், அதேபோல் நம்மைப்போல் ஒழுக்கம் உள்ளவர்கள், நம்மைப்போல் நாணயம் உள்ளவர்கள், இவர்களைத்தான் அவர்கள் விரும்புகின்றார்கள். அதனை நம்மிடம் கற்பித்து நம்மளை படைத்து சென்றிருக்கின்றார் தந்தை பெரியார் அவர்கள்.
ஆகவே இந்த அமைப்பு இன்று இந்த அளவிற்கு வளர்ந்திருக்கின்றது என்று சொன்னால் அது எல்லா மக்களாலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றது. சமீப காலமாக பாராளுமன்றத்திலே பல சட்டங்கள் இயற்றப்படுகின்றன. அந்த சட்டங்கள் எல்லாமே நம்முடைய கொள்கைக்கு மாறான சட்டங்கள். குறிப்பாக சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால், தொழிலாளர் நல சட்டங்கள் 4 பிரிவாக பிரித்து நிறைவேற்றப்பட்டன. அதிலே ஒன்றுதான் குழந்தை தொழிலாளர் சட்டம். தந்தை பெரியார் அவர்கள் அவர்களுடைய குலத்தொழிலை செய்யக்கூடாது என்று எதிர்காலத்தில் வருபவர்கள் கல்வி கற்று மற்றவர்களுக்கு சமமாக இருக்க வேண்டும் என்று போதித்தார். அதற்காக ஒரு போராட்டத்தை நடத்தினார். ஆனால் இந்த கொடுக்கப்பட்டுள்ள அந்த தொழிலாளர் சட்டத்தில் அந்த குழந்தை தொழிலாளர்களாக இருக்கக்கூடியவர்கள் தன்னுடைய தாய் தந்தையர்களுக்கு உதவி செய்யலாம் என்ற ஒரு மாற்றத்தை செய்திருக்கின்றார்கள். அப்படி என்று சொன்னால், ஒருவன் சாதாரணமாக இருக்கக்கூடிய பணியில் இருக்கக்கூடியவன் அவன் என்ன தொழில் செய்கின்றானோ அந்த தொழிலே அவன் அடிக்ட் ஆகிடுறான். அப்போ அவன் அந்த தொழிலை சார்ந்தவனாகவே அந்த ஜாதியிலேயே வைக்க வேண்டும் என்ற அந்த சனாதனம் அதன் உள்ளே கொண்டு வரப்படுகின்றது. இதை நாங்கள் மற்ற சங்கங்கள் எதிர்ப்பதை விட நாங்கள் கடுமையாக எதிர்த்தோம். அப்போ எதிர்க்கும்போது தான் அனைத்து தொழிற்சங்கத்தை சார்ந்தவர்கள் எங்களை கேட்டார்கள், இது என்ன காரணம் என்று. இதைத்தான் எங்கள் தந்தை பெரியார் அவர்கள் போதித்தார்கள். குலத்தொழில் என்பதை நாங்கள் எதிர்க்கின்றோம் என்று, அதை நிறைவேற்றக்கூடாது என்று போராடினோம். இப்பொழுது அதே தான் மாற்று உருவத்தோடு விஸ்வகர்மா என்ற பெயரில் அவரவருடைய குலத்தொழிலை ஊக்குவிக்கின்ற, அதாவது தன்னை தவிர மற்றவர்கள் அத்தனை பேரும் அவர்கள் யாரும் முன்னேறக்கூடாது, பெண் கல்வி முன்னேற்றம் என்பது இருக்கக்கூடாது. ஆக இப்படிப்பட்ட ஒரு கீழ்த்தரமான நடவடிக்கைகள் தான் இந்த சட்டங்கள் இன்று இயற்றப்படுகின்றன. அதே போல் யாராக இருந்தாலும் சரி, மத சார்புள்ளதாக இருந்தாலும் சரி, அவர்களுக்குரிய மதத்தைத்தான் அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்வதாகவும் மற்ற மதங்களை எல்லாம் புறந்தள்ளுவதாகவும் இந்திய நாட்டை சார்ந்த மதங்கள் இல்லை என்று அவர்கள் சொன்னார்கள். ஒரு முஸ்லீம் கூட பேசும்போது சொன்னார், I born in India, my father was also born in India. When Pakistan was separated, we are not ready to go to the Pakistan because India is ours என்று அந்த முஸ்லீம் சொல்லி, அப்படிப்பட்ட குடும்பத்திலிருந்து வந்தவர்கள் நாங்கள் இந்திய முஸ்லீமாக இருக்கின்றோம் என்று அவர்கள் சொன்னார்கள். ஆகையினால் அந்த உணர்வுகளை எல்லாம் சிதைக்கின்ற வகையில்தான் இன்று இந்த ஆட்சி நடந்து கொண்டிருக்கின்றது. அதே போல் இப்பொழுதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்தால் காமன் சிவில் கோட் ஆக்ட், அடுத்தபடியாக கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட்மெண்ட், one nation, one election. These are all very funny things they are bringing. Besides, very huge agitations are happening in all over India. All the people are so agitated. Even in the BJP people are also agitating this same election. How it can be possible? It is not possible. So, these kind of things, this forum, this rational thinking forum, it is very necessary now for the youngsters. Then only if the youngsters will understand what is happening besides with us. Because of Periyar and our beloved leader Anna, Dr. Kalaignar, the present leader, our M.K. Stalin, we are improving the education, particularly to the women's. That is very important. If we have women will educated, that society will be developed. If the society developed, automatically the country will be developed. So that we are giving so much of benefits to the
women's, by them, they are very freely. நீங்கள் பார்க்கும்போது நோபல் பரிசு பெற்றவர்கள் கூட தன்னுடைய கட்டுரையில் என்ன எழுதியிருக்கின்றார்கள் என்று சொன்னால், ஒரு நாட்டினுடைய பொருளாதாரத்தை எப்படி வளர்த்த முடியும் என்பதை நீங்கள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால், தமிழ்நாட்டில் உள்ள ஒரு கிராமத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பெண்மணியிடம் சென்று நீங்கள் கற்றுக்கொண்டால் அவர்கள் சொல்லுவார்கள் இந்த பொருளாதாரத்தை எப்படி உயர்த்த முடியும் என்று. ஏனென்று சொன்னால், கணவனை இழந்த கைம்பெண்கள், கணவனால் புறக்கணிக்கப்பட்ட பெண்கள், அப்படிப்பட்ட பெண்கள் தங்களுடைய வாழ்க்கையில் தன்னுடைய பணிகளை செய்து அந்த குழந்தைகளை படிக்க வைத்து ஒரு பெரிய முன்னேற்றத்தை உருவாக்குகின்றார் என்று சொன்னால், அவர் எடுத்திருக்கக்கூடிய அந்த சோதனைகள், அந்த சோதனைகளிலிருந்து அவர்கள் மீண்டு வருகின்றார்கள். இதையெல்லாம் பார்க்கும்பொழுது தான் வியப்பாக இருக்கின்றது. ஆகையினால் நாட்டிலே பட்ஜெட் போடுபவர்கள் பல பேராக இருக்கலாம், பட் முக்கியமாக ஒரு குடும்பத்திற்கு தேவையானவர்கள் பெண்கள். அது எனவே தான் அந்த பெண்கள் உரிமைக்காக தந்தை பெரியார் அவர்கள் போராடினார்கள். நாமும் இன்னும் அந்த உரிமைக்காக பேசிக்கொண்டிருக்கின்றோம். எனவே இப்படிப்பட்ட இந்த பெருமைக்குரிய இந்த மாநாட்டிலே கலந்து கொள்வதில் நான் மிகவும் பெருமை அடைகின்றேன். ஏனென்றால் எனக்கு ஒரு 7-8 வயசு ஆகும்போது ஐயா பெரியார் அவர்களுடைய கரத்தை பிடித்து அவரோடு போகும்போதும் வரும்போதும் அவரை பார்த்து வளர்ந்தவன். ஐயா ஆசிரியர் அவர்கள் எல்லாம் எங்களுக்கெல்லாம் ஒரு ஆசிரியராக இருந்து இந்த இயக்கத்தை வளர்த்தி கொண்டிருக்கிறார்கள். அப்படிப்பட்ட இயக்கத்தில் இந்த அளவிற்கு இந்தியா முழுவதும் இருந்து வந்திருக்கக்கூடிய உங்கள் அனைவரையும் நான் மனதார நெஞ்சார பாராட்ட கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன். நன்றி, வணக்கம். நன்றி நம்முடைய நாடாளுமன்ற உறுப்பினருக்கு. We thank our beloved member of parliament, ஐயா எம். சண்முகம். Now I request the chairman of press relations DMK, former MP of Indian Parliament, Mr. TKS Ilangovan, to deliver his keynote address. The chief guest of the 13th National Conference of Federation of Indian Rationalists Association, our Asiriyar Ayya, FIRA President Thiru Narendra Nayak, FIRA General Secretary Thiru Sudesh Ghole Rao, the Rationalist Forum of Tamil Nadu and convener of the conference, who had delivered his welcome address, Thiru R. Tamilchelvan, the Deputy Vice President of Dravadar Kazhagam, Kavingir Kali Poongondran, our Honorable Member of Parliament and our Labour Leader, Annan M. Shanmugam, and the delegates who are present here. It gives me a great pleasure in taking part in this conference, because what we thought was that this movement is very powerful only in Tamil Nadu because of Thandai Periyar. But it had spread to all states, and many states are following, and many states, the leaders and writers from many states have chosen to translate Periyar's books into their language and take it to the people. Is really a great thing which I am astonished to note. Because rationalism is not something new. What they say is, animals have 5 senses and human beings have 6 senses. The 6th sense is rationalism, that's all. Nothing beyond that.
Rationalism is the sixth sense. To find out, to study everything and find out whether it is scientifically right or scientifically wrong. That is the one difference which the human beings have. But great attempts were taken to make the human beings as animals and treat them as fools without any scientific. The difference between what is rationalism, any subject, when we think of it scientifically, it should be right. But what is happening here is, most of our beliefs are based on mythology. What we had seen in, India is a very ancient country. I can only compare 4 countries in the world which are very old and have many writings, literature, everything. One is the Greece, then Rome, then Egypt and India. The remaining countries are almost new reformulated. What had happened in Greece and Rome and Egypt is that they had many gods, polytheism, they had many sound literature, they had administrative setup, everything. But even in India, India was not a single country. I can say that until 1947, India was not a single country. They say that India was made by rishis and others. India was never a single country until 1947. And Britishers did not rule the entire India. If you see historically, they ruled Madras Presidency, Bombay Presidency, Calcutta Presidency, and central provinces. The remaining areas were ruled by kings. Even in the south of Vindhyas, we can see Mysore Presidency was ruled by a king. Travancore was ruled by a king. Hyderabad was ruled by a king. The remaining parts were ruled by the Britishers. After 1947, the senior leaders of the Congress party, like some senior leaders, they wanted to have a united India. They went to every king and asked them to join India. It is not a costless joining. They had to pay privy purse to every king every year until 1970. Otherwise, those kings would have gone away. So India consists of many countries, and each country had their own language, had their own culture, everything. Particularly, I want to speak about the land south of the Vindhyas. The land south of the Vindhyas. I have told that there are 4 countries where literature and everything was well established. We had Greek literature, Roman literature, Egyptian literature and Indian literature. I can say that here, before 2000 years, the south of Vindhyas, the land which falls in south of India, is an equanimous society. I can proudly say that because in all these languages there were many literatures 2000 years back. But you cannot see one woman poet in either Greek, Rome, Egypt or any other land. But you can see even in Sanskrit, there are about 6, 7 classical languages, we speak of them. 6 or 7 classical languages. A classical language is a language which is in existence for more than 2000 years. That is what Professor George Hart had defined it. But in Tamil Nadu, in Tamil, there were 53 women poets who were honored and respected because this culture is an equanimous culture. We had one Auvayar, one poet, one lady poet, I can say. She had gone to speak between 2 kings, convinced them and stopped a war. A woman could do this only in south of India, Vindhyas. There it is not possible. Their stories are not our stories.
Ramayana or Mahabharata, whenever I read Ramayana, my thought will go to Greece. Because what I see is, there is a story in Greek language, 2000 years back, the Helen of Troy. I don't find any difference between Helen of Troy and Ramayana. Helen was captured by some kings of Troy. They tried to bring her back, and they built a big horse. It is called Trojan horse. They put their army people inside and kept it in front of stopped it in front of the Troy palace. And in the night they took the horse inside, and those people in the horse came out, fought, and took Helen back to their country. That is the same story as Ramayana. It's all mythological. And we say that Ram. And there are two major gods in this country. One is Shiva, the other is Vishnu. Why I am telling this is that there were two religions in this country, two major religions which were fighting with each other. They say that today they call it as Hindu religion. It was not a Hindu religion. There were two religions. One was Shaivism, the other was Vaishnavism. And Lord Krishna took 10 avatars to kill 10 Saivites. Ravana was a Saivite. Hiranya was a Saivite. Whoever Krishna took avatar and killed were all Saivites. So it is a fight between Shaivism and Vaishnavism. And the stories, I don't know how we believe. Somebody was talking about going by Pushpaka Vimanam. Recently, the Archaeological Survey of India had given a certificate that the structure between Sri Lanka and India was not man-made. It is a natural formation. They say that it is a bridge built by Rama. All these things are making people foolish, that's all. See, everything was said in the name of God. Everything was said in the name of God. I can quote one more thing. Manu Dharma says that there are 4 classes of people by birth. And Kshatriyas are the people who can become kings. Nobody else can become a king. But in the south of India, we had 3 major kingdoms, the Chera, Sola and Pandya. None of the kings were from Kshatriya class. They are all valiant leaders, good administrators, they became kings. They were not born Kshatriyas. But in the north, either in Maratha, Maurya, Gupta or Magadha Empire, one should be a Kshatriya to become a king. So even within this country, in the south of India, people were equanimous, they respected everybody, they had regard for everybody. But what we are taught is that, no, God had said. God really had said. In Mahabharata, the portion, what we speak is a portion of the speech by Krishna in the war field. It's part of the Mahabharata story. What he says is, Chaturvarnyam Maya Srishtam. The God says, Chaturvarnyam Maya Srishtam. That is, I have created these 4 Varnas. Bhagavad Gita. How can he create 4 Varnas? I don't know. He puts label on the people who are born and, oh, you go to this class, you go to this class, you go to this class. I don't understand. But that is the belief of the people. When we talk about Sanatana, we criticize Sanatana. I asked, what is Sanatana? The meaning of Sanatana is indestructible. The word term means indestructible.
But what is indestructible? Nobody will answer you. Nobody will answer you because they know what it is. It is Manu Dharma. Manu Dharma is indestructible, but they will not boldly come and say no. India is a secular country. It is in the constitution. See, when you define a monarchy, what will you say? You will say the king and his subjects. A monarchy is defined or classified as defined as the king and his subjects, whereas a democracy is called as the country and its citizens. So, if it is a monarchy, there are no citizens, only subjects of the king. But a democracy, we are not bothered by the rulers. It is the country and its citizens because the citizens have the right to elect their government. That is why the constitution, every constitution, world over, they give certain provisions as fundamental rights of the people. What does Article 25 says? Article 25 says, freedom of conscience, freedom of religion. That is what Article 25 says. This is a fundamental right. Even the Supreme Court had stated that the government has no business to meddle with the fundamental rights of the Constitution. This is a fundamental right. That is my right, your right. So this government, the Constitution has given us certain rights. The right says freedom of conscience, which means if my conscience says that there is no God, I can be an atheist. If my conscience says that there is only one God, I can follow it. If my conscience says that I can follow this religion, that religion, or the other religion, I can do it. Nobody can question. The government has no role to question that. That is our constitution. But calling this as a Hindu nation, I don't understand how they can call this as a Hindu nation. This was never a Hindu nation. It was what I see from the history is, it was either a Saivite nation, Saiva religion, or a Vaishnava religion, Vaishnavite religion. And there are many religions which was started in India against this so-called Hindu religion. The Buddhism, the Jainism, the Sikhism, the Sarvaham, the Ashivagam, all these religions were against this religion because of the foolishness in this religion. The unscientific method to divide people is only in this religion. I have seen some Bengali translation of Tandai Periyar. I must appreciate one Bengali scholar, Raja Ram Mohan Rai, because he fought for abolition of sati, one thing. Secondly, in Calcutta, during the British rule, the people there, you know what people I am talking about, wanted a Sanskrit. The British government wanted to set up a university, and those people had wanted a Sanskrit university. Raja Ram Mohan Roy wrote to England, the British Queen, saying that don't bring a Sanskrit university here. You bring a university which teaches English, because what is there in Sanskrit? Is there any mathematics, any science? Nothing. It talks about the life in this world and the upper world. It talks about other things which are not human. So don't bring Sanskrit university and make your citizens, because we are under British rule, make your citizens, your young citizens as fools and idiots. That is what Raja Ram Mohan Rai wrote. And he fought for sati and got victorious, and sati was abolished. We had a story here, Chilapadigaram, where the hero Kovalan was killed by the wrong judgment of the king. His wife Kannagi went to the court, fought with the king, proved that the king is wrong. And the king, Pandya king, fell down and died, lost his life.
That story can be possible here, but not in the north. If Kannagi was there in the north, he would have been put to death along with her husband, Kovalan. That would have happened. And now, after so many years, this unity I like, and it should expand, because the people who were forcing these foolish things have taken the government in their hands. The government is with them. So they are trying to make us fools once again. They are doing everything to take this country back 200 years, 300 years, 400 years. So now it is the time for us to strongly work and defend our of rationalism, because rationalism is the one thing which makes a man as a man. Otherwise, you are not a man, you are not a human being. I am not a human being. I can either be a Sudra or a Kshatriya or a Vaisya or a Avarna. I cannot be a human being. I cannot go on the streets where the upper caste people are living. I cannot walk on the streets where upper caste people are living. I cannot talk ill about gods. I cannot say that Pushpa, before the US or any other country finding airplanes, 2000 years back we found the airplane. We cannot deny that. So such is the thing where the need of the people, rationalists, is most wanted during this time, wherein the government says, our governor also said, India was formed by rishis. I don't know, India as a country was formed only by privy person, not by rishis. So make your children think scientifically. Make your children, the next generation, to think scientifically, not to believe the old stories. Old stories are for the old timers, when we were not given education, because we were not bound to study. Shudras were not, they are not for studying, they have to work for the upper caste people. Then no education. So at that time, whatever they say, we believe. Now we are studying. We are getting our education because of the hard work of Tandai Periyar and leaders like Periyar all over India. Now we are studying, we are going to school. Nobody can stop that. We have a future. We have a future generation. We should not succumb to the pressure of the foolish people who rely more on false stories. So at this point of time, I am happy that this conference is being conducted in Tamil Nadu, and I have seen many leaders, many writers who have translated the books of Periyar into various languages. I think about 16, 17 states representatives are taking part in this conference. It's a very happy thing. You have to fight in your state to ensure that rationalism is nothing but the sixth sense of a human being. A human, the animal, the difference between animal and, as I said earlier, the difference between animal and human being is the sixth sense. Let us follow the sixth sense and make our people feel that they are human beings. With these words, I thank you. Very thought-provoking speech by our Ayya TKS Elangovan. Now, I would like to invite the youngest person among us. He is just 2 years old. That is 2 years
after a century. A 102-year-old Periyar activist, a rationalist, and a symbol of the fact that atheists are living well even after a century. I would like to invite our beloved Pottanur Shanmugam Ayya to the dais, please. He is the president of our Periyar Self-Respect Propaganda Institution. We can proudly say that there are a lot of young people like him in our organization. Our beloved Asri Raya will felicitate, will like to felicitate our Pottanur Shanmugam. So I request our President of FIRA, Dr. Narendra Nayak, to felicitate Ayya Pottanur Shanmugam. We have 102-year young Pottanur Shanmugam here, and we have 103-year Athur Thangavelu, and we have 105-year young Mr. Vimu Velu in Bangalore. There are so... Velu. Oh, Mr. Velu is 106 now. Among these gentlemen, our beloved Asri Raya is too young because he is only 92. நன்றி. பெருமகிழ்வோடு நம்முடைய பெரியார் சுயமரியாதை பிரச்சார நிறுவனத்தினுடைய தலைவர் போத்தனூர் சண்முகம் ஐயா அவர்களுக்கு இந்திய பகுத்தறிவாளர் கூட்டமைப்பினுடைய தலைவர் பேராசிரியர் நரேந்திர நாயக் அவர்கள் சிறப்பு செய்திருக்கிறார்கள். சுதேஷ். Dear delegates, most respected comrade, our FERA President Thiru Narendra Nayak avarale, and the General Secretary of the FERA, Dr. Sudesh Gode Rao avarale, வரவேற்புரையாற்றிய நம்முடைய மாநில பகுத்தறிவாளர் கழகத்தினுடைய தலைவர் தமிழ்ச்செல்வன் அவர்களே, இந்த நிகழ்ச்சியிலே சிறப்பாக உரையாற்றிய கவிஞர் கலிப்பூங்குன்றன் அவர்களே, மேனாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர், திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய செய்தி தொடர்பாளர், அருமை சகோதரர் TKS இளங்கோவன் அவர்களே, தொழிற்சங்கத்தினுடைய முக்கிய செயலாளரும், திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய தொழிற்சங்க முக்கிய செயலாளரும், மாநிலங்களவை உறுப்பினருமான அருமை பகுத்தறிவாளர் சுயமரியாதை வீரர் சாக்கோட்டை சண்முகம் MP அவர்களே, சற்று நேரத்துக்கு முன்னால் பாராட்டப்பட்ட பெரியார் சுயமரியாதை பிரச்சார நிறுவனம் என்ற அறக்கட்டளை, தி பிரசிடென்ட் ஆஃப் தி பெரியார் ட்ரஸ்ட் 102 மிஸ்டர் சண்முகம் பொத்தனூர் சண்முகம் அவர்களே, இந்த நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொள்ளுகின்ற பல்வேறு பிரதிநிதிகள், honorable delegates from all over India and other parts of India, and particularly from other countries also, from particular Malaysia and other countries. வணக்கம், வாழ்த்துக்கள், வரவேற்புகள். It is our privilege to welcome you all to this land of Periyar, the land of rationalism, land of social change, the land of transformation. இந்த மிகப்பெரிய அளவில் அனைவரும் வந்திருக்கக்கூடிய இந்த நேரத்தில் ஒன்று மகிழ்ச்சிகரமாக இருக்கிறது. நம்முடைய பகுத்தறிவாளர் கழகம் FERA என்று சொல்லக்கூடிய இந்த அமைப்பு இந்தியா முழுவதும் இருக்கக்கூடிய
பலரையும் இணைத்து சிறப்பாக வந்திருக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான மனிதநேய மாந்தநேய ஒரு அமைப்பாகும். அதனுடைய அடிப்படையிலே தான் இங்கே இருந்து எனக்கு தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறவர்கள் மட்டுமல்ல, தமிழ்நாட்டிலே ஒரு மக்கள் இயக்கமாக தந்தை பெரியார் பகுத்தறிவாளர் கழகத்தை அமைத்திருக்கிறார்கள். A mass movement in Tamil Nadu. That is a unique feature of Tamil Nadu, the land of Periyar, the land of rationalism. அந்த முறையிலே வருகிற போது இன்றைக்கு இங்கே அருமையாக வந்திருக்கிற அந்த பிரதிநிதிகள், பேராளர்கள், டெலிகேட்ஸ், அவர்கள் எந்தெந்த மாநிலத்திலே வந்திருக்கிறார்கள் என்று கேட்டால் உங்களுக்கெல்லாமே வியப்பாக இருக்கும். கேரளாவிலே இருந்து வந்திருக்கிறார்கள். பெரியாரின் மண்டை சுரப்பை உலகு தொழுகிறது என்பதற்கு மிகப்பெரிய அடையாளம். கர்நாடகாவிலே இருந்து வந்திருக்கிறார்கள். ஆந்திராவிலிருந்து வந்திருக்கிறார்கள். தெலங்கானாவிலிருந்து வந்திருக்கிறார்கள். மகாராஷ்டிரத்திலே இருந்து பிரதிநிதிகள் வந்திருக்கிறார்கள். ஒடிசாவிலே இருந்து வந்திருக்கிறார்கள். அஸ்ஸாமிலே இருந்து வந்திருக்கிறார்கள். டெல்லியிலிருந்து வந்திருக்கிறார்கள். பஞ்சாபிலே இருந்து வந்திருக்கிறார்கள். அருமை சகோதரர்களை பார்த்திருப்பீர்கள். பஞ்சாபிலே இருந்து வந்தவர் தான் அங்கே எழுதுகிற கருத்தைத்தான் இங்கே பாராட்டப்பட்டு ஒரிசா அவர்களுக்கெல்லாம் பரிசு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. புத்தகம் பாராட்டு வழங்கி இருக்கிறது. அதே போல் உத்தரகாண்டிலே இருந்து வந்திருக்கிறார்கள். குஜராத்திலிருந்து வந்திருக்கிறார்கள். அதுதான் அங்கே பிரதேசத்துவம் இருக்கிறது. அதே போல் உத்தரப்பிரதேசத்திலே இருந்து வந்திருக்கிறார்கள். ஹரியானாவிலே இருந்து வந்திருக்கிறார்கள். மேற்கு வங்கத்திலிருந்து பிரதிநிதிகள் வந்திருக்கிறார்கள். மத்திய பிரதேசத்தில் வந்திருக்கிறார்கள். மலேசியாவிலிருந்தும் இங்கே பேராளர் வந்திருக்கிறார். ஆகவே இது ஒரு அற்புதமான உலகத்தை ஒன்று சேர்ப்பது. புரட்சி கவிஞர் பாரதிதாசன் அவர்கள் தந்தை பெரியார் அவர்களை பற்றி சொன்னதை எல்லோரும் எடுத்து சொல்வார்கள். தந்தை பெரியாரை தொண்டு செய்து பழுத்த பழம், தூயதாடி மார்பில் விழும், மண்டை சுரப்பை உலகு தொழும் என்று சொன்னார்கள். அப்படிப்பட்டவர்கள் இந்தியா முழுவதும் வந்திருக்கிற அவர்களை பாராட்டுகிறோம். ஒவ்வொருவராக இங்கே வரும்போது இந்த பேராளர்கள் they will come here. All the delegates mainly from other states are to be felicitated. We extend our hearty welcome to them and we wish that their movement in their own states must grow. Always a very strong movement, because this is above politics. This is not a political movement. This is a social movement which stands for a new change and new world. Let us be. Now they are going to present the delegates and we will start the other felicitations and the special address later on. Thank you. You are most welcome. Hello. Yeah. So the delegates from the different parts of the country, from the different states, I'll just read a representative name of a particular state and they will come on the dais. The dais is named after our former General Secretary U. Kalanathan, who has recently passed away. But this U. Kalanathan dais is there and we are discussing for these 2 days, whatever the discussions are there on this dais, these are going to happen. So from Andhra Pradesh, I request one representative, M.N. Buddha, to come. Ask them to come fast. M.N. Buddha from Andhra Pradesh. From the Gujarat, Girish Sudhia and Vasant Yadav. From Gujarat, Girish Sudhia and Vasant Yadav. From Haryana, Dr. Rajaram Handia. Dr. Rajaram Handia from Haryana. From Karnataka, Dr. H.R. Swami. Please come on the dais. The organizers and our leader, they want to felicitate you on behalf of your state. Karnataka, Dr. H.R. Swami. Kerala, Thresia John. Kerala, Thresia John. Maharashtra, Haribhav Pathode. Maharashtra, Haribhav Pathode. Odisha. Yeah. I would be happy to say that Dr. H.R. Swami has received
Karnataka Rajyotsava Award this year on the 1st of November. From Odisha, Basanti Acharya. From Punjab, Ram Kumar and Advocate Harinder Lali, both will come. From Punjab, Ram Kumar and Advocate Harinder Lali. From Puducherry, Siva Varmani. Puducherry, Siva Virmani. From Telangana, Ishwar Lingam. Telangana, Ishwar Lingam. From Uttarakhand, Manish Kumar. Manish Kumar from Uttarakhand. And there is the international representation from Malaysia, Govind Swami Munnuswamy, who represents the Periyar International from Malaysia. जरूरत है इधर मेरे पास ओके Karnataka Dr. H.R. Swami, yeah. H.R. Swami. So now I think. Uttarakhand, Munish Kumar. All are there. No? From Malaysia, yeah. Dr. Govind Swami, Munuswamy. Yes, sir. Thank you. We want to have a group photo? Yeah. Mr. Anbalagan from Malaysia. And one more person from Malaysia, Tamil Vendan Nallathambi. We request Mr. Tamil Vendan Nallathambi to be on the dais, please. No. Mohan. Sumit Singh from Punjab. Sumit Singh. Yeah, he's coming. Yeah. Two other from Punjab, please come. Punjab, two people, they can also come, please. And also that motor rally. Yeah, both are there. Na? Harinder Lali and Rajaram Hande, both are there. Yeah. Okay.
Hello. Yeah, here in this, the dais, Advocate Harinder Lali from Punjab and Dr. Rajaram Handiya, okay, they travel all the long distance from Punjab Sunam to Trichurapalli on the motorcycle. So they are the world recordists. Last year also they took the ride throughout the India, Nepal and Bhutan. And this year also they attending this particular conference on the motorcycle only. So congratulations to both of them. And this rally is for the development of the scientific temper. There is one famous poem in Tamil by poet, rationalist poet, revolutionist poet, புரட்சி கவிஞர் பாரதிதாசன். எங்கள் பகைவர் எங்கோ மறைந்தார், இங்குள்ள தமிழர்கள் ஒன்றாதல் கண்டே. Now we say our enemies have disappeared somewhere. We saw the unity of the rationalist here. Before the speech of our Asiri Raya, on behalf of the translators and publishers who have been felicitated here, I request Dr. Jashwant Raj to say a few words as a thank note. I gone through your paper, just use up to this. 2 minutes only. Thank you, sir. Thank you very much, Mr. Prince. Good afternoon to all the honorable members and my friends sitting in front of me. I have come from Punjab, the land of Shaheed-e-Azam Sardar Bhagat Singh, which is just like Periyar rationalist. How I choose to translate the work of Periyar in Punjabi, that is a story in itself. When I was young, I met Sahib Kanchiram. He visited in my village. I also saw the banners of DS4 and BSP, the images of Sahib, Periyar Sahib. In many lectures of Kanchiram, I listened the name of Periyar because he was the great follower of Periyar Sahib. When I was translating this work, especially the work of Santaram B.A., who is the General Secretary of Jatpa Todak Mandal, Santaram B.A., I came to name through the name of Periyar. Periyar met Santaram B.A. at Lahore. Santaram asked a question to Periyar, the very important question. Santaram asked that why did you hate the Hindi people and the Hindi literature? Periyar asked, very great answer that Periyar told to Santaram B.A. Periyar told that Hindi literature is filled with unequal and inhuman things. Then why I love this language? And when I read all these things, and especially when I read the book edited by Dr. Veeramani, the collected works of Periyar, I
started to translate this book in Punjabi. There was a great relationship between Punjabis and the Dravidian people. We are celebrating here the 100th anniversary of Vakam agitation. There was a great agitation, Vakam agitation. In Vakam agitation, I want to say a lot of things, but I concentrate on the main thing. When the agitation of Vakam was dying, the agitators of the Vakam wrote a letter to Periyar. Periyar reached there with his companions and took a command of this agitation in his hand. There was an amazing incident happened there, sir. 100 years ago, when the news of Vakam reached in Punjab, a group of 30 missionaries reached Vakam. 100 years ago, a group of 30 missionaries reached Vakam, and they gave them 2,000 of rupees 100 years ago, and promised with them that we are always there with them at any cost. You go on fighting, and go on fighting. From this agitation, when people ask the question, questions, the local leaders of the upper caste oppressed them. And what we are seeing in the present scenario, when our people are asking questions, they are sitting in jails. When our people ask a question to the central government, especially the Pradhan Sevaka, they are sitting in jails. Lots of our, so many doctors, engineers, social activists are set in jail. I am happy that I had done the work of Periyar in Punjabi. 2 or 3 big functions organized in Punjab at this book. The name of my book is The Real Hero, the Socrates of Today's World, the name of my book. And 2 or 3 months, I am also going to translate the Sachi Ramayana in Punjabi language also. So I again thankful to the FIRA and especially Dr. Viramani, my friend Mr. Prince, to give me some minutes to share my experiences and my translation work. Thank you very much, sir. Thank you, Dr. Jashwant. It's now the time for our beloved Asriyar. We are waiting to hear his address in between the August audience. I request our Asriyar to deliver his address. And on behalf of our FIRA fellows, they request Asriyar to deliver his speech mostly in English. Thank you. Thank you, our fine delegates. You are most welcome. Any time, many times, because you have come to the land of Periyar. And we are very, very happy to welcome you, to thank you for your wonderful presentation. Periyar doesn't belong only to us. Periyar belongs to the whole humanity. This has been proved here. Periyar means not an individual, not an institution. Periyar means a great arm to fight for the injustices, social injustices, to create a new world, a world of rationalism, a world of equality, a world of self-respect. நண்பர்களே, பெரியார் தமிழ்நாட்டுக்கு உரியவர்கள் மட்டுமல்ல, பெரியார் இந்த அகிலத்துக்கே உரியவர் என்ற காரணத்தால் தான்
இங்கே மிகப்பெரிய அளவிலே நண்பர்கள் எல்லாம் கலந்திருக்கிறார்கள். அவர்களெல்லாம் பார்த்தீர்கள். அவர்கள் பிரதிநிதிகள். என்ன 2 பேர் 4 பேர்னு அவ்வளோதான் காட்ட முடியும். They are delegates. It is very delicate for our enemies. When they see the delegates, I hope you could distinguish between them. So this is a very red letter day in our annals. This will always be remembered as an historical deal, because bodily, physically, Periyar is no more. But intellectually, rationally, culturally, Periyar is everywhere to the whole world, to the whole sea of humanity, because he is symbol of rationalism. When somebody called our leader Periyar as a social reformer, he refuted it. He didn't accept. No, I am not a social reformer. I am a social revolutionist. That was his answer. But his revolution is a armed-less revolution. He never advocated violence. He appealed to reason. He appealed to rational people. He appealed to the humanity. Rationalism and humanism unites us. You have seen this from various states of India. India, that is Bharat, shall be a union of states. That is the constitution. And all our MPs are here. And there, they have recently, they have taken the day, Constitution Day. This is a constitutional day when they want to observe the preamble. Very hard, very difficult. In spite of swimming against the current, our Baba Sahib, Dr. Ambedkar, which is an allergy. The name itself is very allergy for somebody, but the name itself is a medicine for many people. This is the wonderful achievement. And here, all our honorable distinguished members here, our Shanmugam is here, our former member Ilangovan is there, other members are there, all the authors are here, writers are there, creators are here, and for everybody, we are bound by this constitution. Constitution, yes, that is written by our committing draft. In this, we the people of India have solemnly resolved to constitute India. We the people, not the king, not anybody outside, not from the paradise, but only from among the people we have created this one. Not an unforeseen, unseen forces, but only people. People created it. In that, here the sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political, equality, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them fraternity, assuring the dignity of the individual. And later on, this was the original thing. Of course, the secularism may be added later on. Just like that, two words were added later on. பின்னாலே 2 இந்த பீடிகையில் சேர்க்கப்பட்ட 2 வாக்கியங்கள் உண்டு. இந்த மாநாட்டில் எல்லாரையும் அணைச்சிருக்கோம். இந்தியாவே வந்திருக்கு, உலகமே வந்திருக்கக்கூடிய அளவிற்கு பல நாடுகள், பற்பல நாடுகளிலிருந்து வந்திருக்கிறோம்னு சொன்னால் இதை கவனிக்கணும் மிக முக்கியமாக. Who is the real promoters of this constitution? Who is the real guardians of this constitution? Who protects, who destructs the constitution? This is a question. Those people must be identified, whether they are foes or friends. This is more important. I would like to say from this one, our brothers and sisters from all over India,
all over the world. We will have to say here that fraternity, assuring the dignity of individual and very important, the unity and integrity of the nation. And he has completely, all our friends have told, who is upholding the unity and integrity of the nation? Only the rationalists, only the humanists, only the Periyarists. யார் இந்த ஒற்றுமையை ஒன்றுபட்டு இருக்கிறார்கள் என்று காட்டுகிற போது பஞ்சாபிய நண்பர்கள் இங்கே இருக்கிறார்கள், கல்கத்தா நண்பர்கள் இருக்கிறார்கள். இதோ நம்முடைய டாக்டர் அவர்கள் எழுதிய இந்த புத்தகம் இருக்கிறதே, பெரியாருடைய சிந்தனைகளை 500 பக்கம் எழுதியிருக்கிறார்களே, இதெல்லாம் நம்ம சேர்த்திருக்கிறார்கள் என்று சொன்னால், மிகப்பெரிய அளவிற்கு இங்கே வந்திருக்கிறான்னு சொன்னால், இன்டெகிரிட்டி, யூனிட்டி அண்ட் இன்டெகிரிட்டி ஆஃப் தி நேஷன், இது காப்பாற்றப்பட்டிருப்பதற்கிறத ஒற்றுமை, ஒன்றுபடுத்தப்பட்டது, நேர்மை, இது ரெண்டையும் காப்பாற்றுகிறவர்கள் யார் என்றால் இந்த இயக்கம்தான். இது மானிட பரப்பை கொண்ட இயக்கம். இது ஒரு மக்களை பிரிக்கின்ற இயக்கம் அல்ல. மக்களையெல்லாம் இவர் மெஜாரிட்டி, இவர் மைனாரிட்டி, இவர் இன்ன மதம், அவர் அந்த மதம், எந்த மதம், சொந்த மதம், இப்படியெல்லாம் வாட் ரிலிஜன், வாட் ரீஜன், what area, it doesn't matter. So, gods in this country, why we are not against anybody and any problem? We are against bigotry. We are against superstition. And it is very important to underline and important to say that gods in our country, gods, G-O-D, yes, gods, divide the people, divide us. One God is up, one God is down. There is walking God, talking God, sleeping God, everywhere God, God. All are the disunity. All divides. Gods divides. Religion divides. Caste divides. Not only divides. The gods also dehumanize. Dehumanize. You cannot be a human person when you are a caste follower. Because when we dehumanize, and this movement, the rationalist movement, the socialist movement, the self-respect movement, this atheist movement, this free thinker movement, this movement unites the people which never divides. Periyar unites. Rationalism unites, humanism unites, religion divides, gods divides, your politics divides, but we never divide the people. That is why, where does the real integrity of the nation? You want to region, you want to point out a map. We want to point out our people from all regions come together. They are our brothers and sisters. This is the message. This is very important. All are equal. Fraternity. When you want to have the liberty, equality, fraternity, that means our Narendra Nayak may be from Karnataka, our other brother from Maharashtra, Ame from Punjab, the land of Bhagat Singh. We are very proud. The land of Bhagat Singh. You know, my dear friends, when he has sacrificed, even as a young person, he sacrificed for this country. One thing is very important to know, to underline the history. When the whole of India was very silent because of the repressive measures, the apprehension, the fear, the other threatening made them dumb. There was one voice, one pen who wrote condemning this atrocity against Bhagat Singh. That is Periyar in his Kudiyarasu, and he wrote solo. Even our father of the nation, Gandhi, was silent. But Periyar condemned it. Periyar, everybody should be at one point of time, one Bhagat Singh may go, but hundreds and thousands Bhagat Singhs will come. That was a return even before we were not born. Even 1930s, that area.
That is our movement. So, this rationalist movement, this humanist movement, this movement, reformist movement, is not for division. It is for unity. It is for integrity. You want to speak. நீங்கள் மண்ணுக்கு ஒருமைப்பாடு பேசுகிறீர்கள், நாங்கள் மக்களுக்கு ஒருமைப்பாடு பேசுகிறோம். ஆனால் தான் no caste, no God, no religion, but only human unity, human fraternity. இதுதான் எங்களுக்கு மிக முக்கியம். அப்படிப்பட்ட ஒரு சமுதாயத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் இந்த மாதிரி மாநாடுகள். We are very happy. Our president, he has given wonderful service. He is being threatened. His life is always, because never he was protected, whether he was given due protection, due physical protection doesn't mean. But what happened? I want to start this speech by bringing homage to remembrance, to salute our martyrs like Narendra Tabolkar of Maharashtra, who has given his life, and Govind Bansare, who has given his life for this cause. This cause is very important. And another, third, Govind Bansare, our Kalburgi, our Gauri Lankesh. Recently, not long ago, in front, whether they were given even justice in judiciary, that is very bunkum. It is a shame on our part in this country when there is where the cases were not done. The people who are injured, the families and people, they were not given due justice. Justice was not rendered. So, this meeting I start by paying homage to those martyrs. Whether they are dead? No. They are living not centuries and centuries. They will be ever living. Has Socrates died? Has Periyar died? Has anybody died? No. They live in history. The history is a living example. They form part of the history. That is more important. The service, particularly those service which feels running against the current, is very important. எதிர்நீச்சல் அடித்து தங்களுடைய வாழ்க்கையை யார் நிலைத்து கொண்டிருக்கிறார்களோ நண்பர்களே, அவர்கள் மறைந்தவர்கள் அல்ல, நெஞ்சில் நிறைந்தவர்கள், என்றைக்கும் வாழக்கூடியவர்களாக அவர்கள் இருக்கிறார்கள். அதுதான் மிக முக்கியமானது. நண்பர்களே, அடுத்தடுத்து நிகழ்ச்சி இருக்கிறது. இதோ பேராசிரியர் சுபவீர பாண்டியன் அடுத்து பேசவிருக்கிறார்கள், மற்றவர்கள் இருக்கிறார்கள். நான் சொல்வதற்கு அதிக செய்தியில் we salute those who salute Periyar. Salute those who salute Periyar. That is more important. We thank Perfume. And due to my other commitments, I could not dare, but anyhow, I spoke through our other electronic media. And they were so kind enough. They have brought that award to me here. And they award it, I feel thankful, at the same time, humility. That is more important. I feel humbled by that. All this belongs to my leader, Tandai Periyar, who has made me, who has sculptured me as one of the leading disciples and lifelong student of Periyar. I thank particularly to our Manava Vikasa Vedika members, Samba Sivarao Garu, President, S.N. Murthy Garu, General Secretary, and Gupta Garu, Ramamani, Venugopal Garu, Varaprasad, Durga Prasad, Jainish, and they were kind enough, even with this award. Tamil ஒரு பழமொழி உண்டு, கரும்பு தின்ன கூலியான்னு. கரும்பும் கொடுத்திருக்கிறார்கள், கூலியும் கொடுத்திருக்கிறார்கள் தின்பதற்காக. That proverb, our Telugu friends, I used to say, whether you want to give some more fees for eating the karumbu,
Very important. Sugar cane. Sugar cane is very, very sweet. Anybody will like to eat sugar cone, munch sugar cone. And sugar cane, you have given the sugar cane. For that, you have given the salary also, coolie also for that. Thank you. It all belongs to shows your magnificence, your great service beliefs. Not because as an individual, but because I am a disciple of Periyar. Because I carry the mission of Periyar. You have done, with your kind permission, I give this 10,000 to all the Periyar world, which is a very, very big project, and which is going to 100 crores it costs. The statue will be 95 feet, and the pedestal will be more than 40 feet. There will be a huge, just like Disneyland, it is being done. Tomorrow you are going to visit that area. All our other delegates and all this, you could see that one. So we are collecting money. For this amount will also be there. So many bricks will be from your people. So your contribution, with your permission, kind permission, I thank you profusely. Last but not least, Nanbarhale, you have seen this one. When Periyar started it, you know what kind of opposition? No leader in the world fought against this casteism, against the superstition, against the slavery of women. And all these things when Periyar used to address every day, even when he meet his 95th year, very recently, half a century has gone. But night soil in a eggshell, they have filled up the night soil. I am very sorry to know. You will have to know. It was thrown on Periyar when he was addressing the public meeting. Periyar never stopped his speech. He never time to all this clean that one. You and I may not do that. But Periyar, he never doesn't care for that. With his shawl, he has closed it and continued his speech, continued the tirade. And that kind of Periyar, now Periyar is honored. Periyar is honored everywhere. He has gone to various states. He has gone to Uttar Pradesh delegates have come here. And more than Uttar Pradesh delegates, they have proved it in spite of various other things. What recently, not from a political point of view, they have built the Rama and they have had road shows, God shows, all shows there. In spite of your road shows and God shows, what was the result of the verdict even in the Ayodhya constituency last time? That is the answer. So, our point of view is not political angle. It is from a social change article. That is why I welcome, as a student of Periyar, we welcome, the land of Periyar welcomes you. All our brothers, whether they are from Kashmir to Kanyakumari, whether they are from Assam to other, we are one and indivisible. Let us all be fraternal people. And once again, I repeat and reiterate, we will be one together. Our rationality, our humanity, our human perception will never divide. நம்முடைய அருமை சகோதரர்களே, நம்முடைய நண்பர்கள் எந்த பகுதியிலே இருந்தவர்கள் வந்தார்கள் என்பதல்ல, அவருடைய சங்கிலிகள், அவருடைய செயின்ஸ் must be broken. அவருடைய சங்கிலிகள், ஜாதி சங்கிலிகள், மூட நம்பிக்கை சங்கிலிகள் எல்லாம் உடைக்கப்பட வேண்டும். We will break the chains and make them free people so that we could embrace all. The land never may divide. Political boundaries may be different, but there is no boundary for our affection. There is no boundary for our relationship. So you may be from Punjab, you may be from West Bengal, you may be from Gujarat, but we are one and indivisible when we are traveling to create a new world of rationalism, new world of equality, new world of... Thank you very much. We will meet you elsewhere. Okay, thank you. Thanks a lot, our Asriyar. Now,
I would like to request Mr. E.T. Rao, the Vice President of FIRA, to say vote of thanks officially. Before that, our Aya Asiriyar is handing over the check, the amount which he received for the award, rupees 10,000, to the Periyar Self-Respect Propaganda Institution's tremendous work of Periyar World. Good afternoon. Jai Insan. We are all insans as per the today who took the message. This part won't be over, the inaugural session will be over only unless we thank the people who has encouraged us. I thank the students and the members of this complex, this Periyar Centenary Educational Complex, who has arranged all these meetings, all the very well decorated, and this was also conference venue last 3 meetings ago. I thank the rationalist movement, that is the Rationalist Forum of Tamil Nadu, who has accepted the offer of FIRA, that it is this diocese dedicated for U. Kalanathan, who has worked more than 40 years for this movement. This is the voice of our leaders we have taken. We are very proud to be here. We are all who have come here. They're sitting silently to listen. They've come from different parts of India to listen to the voice and carry some message, though that what is happening here, what we will take, and what we will do in our life. Sir Veeramani Sir, the torch bearer of Periyar, at the age of 91, his voice is so thrilling. His wonderful speech impacts everyone, that we want to be the disciple of Periyar like him. He inspires. You have to carry this message. I thank to Veeramani Sir. He has the contribution, the Periyar world, because of whom we are all sitting here. Our great Narendra Naik, our leader of Federation of Indian Rationalist Association, he has lot of courage. The Dabalkar and other 3 were murdered. Still then he was in the list. Without any fear, without anything, he is moving around the world, moving around the country, attending all the meetings throughout the year. 365 days he is dedicating for the people, for this movement, to speak the truth and be rationalist. This is his leadership, and he is working as president for the last 2 decades. Our secretary, Ghoderao Sir, he has presented the report, what we have done, what is our aims and objectives, what we are doing here. He is also attending throughout the country, whoever calls this purpose. Our MP, TKS Elangoban, he told so many good things, no fear at all. There is no Ramayana, no Mahabharata, it is only stories. And most of the people, this country, this administration of the country, they divide the country. This religion divides the country. So it's very thankful, the ex-MP and also presently working for DK. And he is the most courageous man of these MPs, of the 547 MPs. So I thank him that he is also very much courageous, and it is in Tamil Nadu. I want to say all these people, please take a session of the parliament members so that they can understand what is religion, what is not, what is rationalism, the religion and this casteism that divides the country, that this rationalism that unites the country, unites the people, and they work for the country. And this region, there is economical retardation because of the division of the religion and casteism.
But one thing I want to tell you, from the very beginning, when I was studying in 5th class, I never prayed any God. I did not believe in God, and I am the atheist. When I came to know our sir, Sanapati sir, he brought me to this forum, and then I could know that there is such organization in India, and we are rationalists, we are free thinkers, we are able to speak freely. This constitution has given us the right to do anything, right to do as per our will, not as per the will of the leaders who are elected by the people, by the wrong, and they elected somehow or other. They are not our leaders. They are dividing the country. They want vote. They want only politics and okay. So I will, other MPs was also come, they have delivered their speech, and mostly I thank the publishers of different languages. They have translated various activities, various books, and in almost who are not present also, they publish so many things, and this is the message to all the country people in the different languages. I thank each and everyone. It is already, we are running late by more than 1 hour. Let us see that we should not move from there, and the next session will start immediately. Thank you very much. Jai Insan. Thank you, Mr. E.T. Rao, and we thank our Narendra Nayak, Asriyar, T.K. Selangovan and Shanmugam for their thought-provoking speeches. The academic sessions will continue here, so I request all of you to be seated here. தொடர்ந்து இந்த மாநாட்டு அரங்கில் அமர்வுகள் உடனடியாக அப்படியே தொடங்க இருக்கின்றன. எனவே தோழர்கள் முழுமையாக அமர்ந்து இந்த நிகழ்வுகள் சிறப்பாக அமைய ஒத்துழைக்குமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். அடுத்த அமர்வின் சிறப்புரையை ஆற்ற இருக்கிற பேராசிரியர் சுபவீரபாண்டியன் ஐயா அவர்களை அன்போடு மேடைக்கு அழைக்கிறோம். And I request one of the chairperson of this academic session, Vice President of FIRA, Mr. E.T. Rao, and Rapporteur Mr. Lal Salam, and our distinguished panelists who are going to present their papers here, Daneshwar Shahu, Odisha, Dr. M. Govindasamy from Malaysia, B. Sambasiva Rao from Telangana, Mr. Iringal Krishnan from Kerala. On the dais, please. இந்த அமர்வு தந்தை பெரியார் அவர்கள் தொடங்கிய சுயமரியாதை இயக்கத்தினுடைய 100ஆண்டு விழாவை ஒட்டிய அமர்வாக அமைய இருக்கிறது. ஒடிசாவிலிருந்து தானேஸ்வர் சாகு அவர்களும், மலேசியாவிலிருந்து டாக்டர் எம் கோவிந்தசாமி அவர்களும், தெலங்கானாவிலிருந்து பி சாம்பசிவராவ் அவர்களும், கேரளாவிலிருந்து இரிங்கால் கிருஷ்ணன் அவர்களும் தங்களுடைய உரையை இங்கே சமர்ப்பிக்க இருக்கிறார்கள். இந்த நிகழ்வினை கேரளாவிலிருந்து நம்முடைய மைத்ரி பப்ளிகேஷன்ஸினுடைய உரிமையாளர் தோழர் லால் சலாம் அவர்கள் ஒருங்கிணைப்பார்கள். இந்த அமர்வை என்னோடு இணைந்து இந்திய பகுத்தறிவாளர் கூட்டமைப்பினுடைய துணைத் தலைவர் ஐயா E.T. ராவ் அவர்கள் தலைமையேற்க இருக்கின்றார்கள். சிறப்புரையினை திராவிட இயக்க தமிழர் பேரவையினுடைய தலைவர் மாண்புமிகு பேராசிரியர் சுபவி அவர்கள் சிறப்புரை வழங்க இருக்கிறார்கள். தோழர்கள் தொடர்ந்து இந்த நிகழ்வில் பங்கேற்று சிறப்பிக்குமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். Mr. Iringal Krishnan from Kerala, Mr. Sambasiva Rao from Telangana, அவருடைய மலேசியாவிலிருந்து ஐயா கோவிந்தசாமி ஆகியோரை அன்போடு மேடைக்கு அழைக்கிறோம்.
அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கம். முதல் அமர்வு இப்போது தொடங்குகிறது. இந்த மாநாட்டினுடைய மிக முக்கியமான தலைப்புகளுள் ஒன்றான, அதனுடைய மைய கருத்துகளுள் ஒன்றான சுயமரியாதை இயக்கத்தினுடைய 100ஆண்டு விழாவை ஒட்டி முதல் அமர்வு தொடங்குகிறது. The first academic session with the sub-theme of Centenary of Periyar Self-Respect Movement. This session will be chaired by Mr. E.T. Rao and myself. I request Mr. E.T. Rao to deliver his chairperson address. Good morning, ladies and gentlemen. We have come to start our panel session. This first academic session is Centenary of Periyar's Self-Respect Movement, for which you have gathered here. And I will not, we are running late by more than 1 hour. So we had allotted 90 minutes. Instead of, I request all the panelists, all the paper submission should be done within 5 minutes. I will request everyone so that the program will not be disturbed. The entire day will be disturbed. Please, my request is please stick up to your time, 5 minutes each, and did not read, just summarize and say the message. Give the message to the audience who are here to come to listen to you. So now I request one by one. First, that special address by Subha Pandian. Subha Pandian? You are not? First, I request Prince Andreas Periyar to come and speak something regarding this topic. The topic is Centenary Periyar's Self-Respect Movement. Thank you, Mr. E.T. Rao. Distinguished guests, esteemed comrades and friends, it is an honor to stand before you today as one of the chairpersons of this momentous occasion. The centenary celebration of the self-respect movement hosted as part of the 13th FIRA conference. This historic milestone is a tribute to the enduring power of reason, equality, and social reform, a legacy that continues to inspire us a century later. The self-respect movement, founded by Thandai Periyar in 1925, was not merely a social reform initiative, but a revolutionary clarion call for human dignity, rationalism, and social justice. In a time when society was shackled by caste hierarchies, gender discrimination, and superstition, Periyar's vision challenged these oppressive structures with a profound commitment to self-respect and equality for all. Periyar believed that the path to liberation was through education, critical thinking, and the rejection of dogma. He called on the oppressed people to question oppressive traditions, resist dehumanizing practices, and demand equal rights, particularly for women and marginalized communities. His efforts ignite a movement that not only transformed Tamil Nadu, but resonated with reformers across India and beyond. The self-respect movement was not started by Periyar on a specific date. It cannot be said that it was started on a specific date or this or that. Self-respect is a feeling. The word self-respect has a different meaning all over the world. It refers to the personal respect of each person. Self-respect is a feeling of confidence and pride in oneself and in how we view and feel about our relationship with others. But in the context of Indian subcontinent, where varnashrama, casteism, women's slavery prevails even in the century, self-respect has a broader, different meaning. But in terms of the Indian continent,
We need to see the word self-respect in a broader manner. Here, self-respect means that we should be identified with the majority of the people. Because here our self-respect is not only denied as an individual. The self-respect of the majority of the people of this country has been denied collectively for more than 2000 years. Periyar's self-respect movement was started with the aim of restoring the self-respect that was denied in the name of race, in the name of caste, in the name of gender, and in the name of language too. As I said earlier, self-respect is a feeling. Once we have the feeling of self-respect, it will make you move on the path to affirm it. That is what has evolved into a movement here as self-respect movement. It brought about an intellectual revolution on this land. It lifted up the people who were bent over and oppressed. It provided education to a society that had been denied education for ages. It taught a society that had been denied the right to think. It reminded them of the right to ask questions. It made everyone feel that they are human. It made them shout, "No one is my slave, and I am not a slave to anyone." It paved the way for a social change that India had never experienced before. It is still guiding us today. Even 51 years after the passing of Thandai Periyar, our Tamizhar Thalaivar Asiriyar K. Veeramani continues to be the leader who is leading the self-respect movement with strength and innovative ideas for the contemporary era. As we commemorate this century, we must ask ourselves, what does the self-respect movement mean to us today? While the movement has achieved significant milestones, empowering women, challenging caste-based discrimination, and promote secularism, its principles remain profoundly relevant in our ongoing struggle against social injustice and regressive ideologies. We face more challenges than ever before. In a world where misinformation often shadows facts, where division threatens unity, and where outdated prejudices persist, the values of self-respect movement call us on to action. They urge us to build a society where rational thought prevails, where diversity is celebrated, and where every individual, regardless of caste, gender, or creed, is treated with dignity and respect. As rationalists, our responsibility extends beyond commemorating history. We must carry forward this legacy by fostering critical thinking, advocating for equality, and standing resolutely against discrimination and superstition. Let us continue to educate, engage, and empower future generations, ensuring that the ideals of the self-respect movement remain a beacon of hope and progress. In closing, I would like to express my heartfelt gratitude to FIRA and Rationalist Forum for organizing this conference, bringing together like-minded people and organizations dedicated to advance rationalism and social justice. We have a leader who is still running at the age of 92. A sword given to this nation by Periyar. A shield given to the oppressed people. Our leader, our beloved Asiriyar is here. On this grand occasion, where our proud leader has been felicitated with the National Humanist Award by the Telangana Mana Vikasa Vedika, and on the century of self-respect movement, I conclude here by vowing to continue our journey under his leadership. Together, let us honor the legacy of Periyar's self-respect movement by committing to a future rooted in reason, equality, and compassion. By launching the self-respect movement, Thandai Periyar said, "This is a global movement." He said,
I may be starting in this country, but it will become a movement that is talked about all over the world, a movement that is needed globally. Let us do that. Let us bring this movement globally. Long live Periyar, long live Asriyar. Let's expand the self-respect movement. Let's spread rational thoughts. Thank you. Now I request Professor Subha Veerapandiyan, a professor retired. Now the speech of our Prince Andres Periyar is over. We want to felicitate Mr. Periyar by our Subha Veerapan. Subha Veerapandiyan, please come over here. I request Veerapandiyan. Sir, please come here and deliver your speech. I request everyone to be limited to their speech 5 minutes. திராவிடர் கழகத்தின் தலைவரும் எங்களுக்கெல்லாம் முன்னோடியுமான மாண்புமிகு ஆசிரியர் அவர்களே, துணைத் தலைவர் மதிப்பிற்குரிய கவிஞர் கலி பூங்குன்றன் அவர்களே, இந்த அரங்கிற்கு தலைமையேற்றிருக்கிற இபி ராவ் அவர்களே, மேடையிலும் அரங்கிலும் கூடியிருக்கிற பகுத்தறிவாளர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் என் அன்பு வணக்கம். பல்வேறு மொழியினர், ஏன் பல்வேறு நாட்டினர் கூடியிருக்கிற இந்த அரங்கில் என் உரை தமிழில் மட்டுமே அமைவதால் என் உரையினுடைய சாரத்தை மதிப்பிற்குரிய தோழர் குமரேசன் அவர்கள் என் உரைக்கு பிறகு சுருக்கமாக ஆங்கிலத்திலே மொழிபெயர்ப்பதாக சொல்லியிருக்கிறார்கள். எனக்கு அரை மணி நேரம் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது என்றாலும் இது மதிய உணவு நேரம் என்பதால் நான் 20 நிமிடங்களில் என் உரையை சுருக்கிக் கொள்வேன். சுயமரியாதை இயக்கத்தின் நூற்றாண்டு என்பதை ஒட்டிய இந்த அரங்கம், உலகளாவிய இந்த அரங்கில் நாம் கருத்தில் கொள்ள வேண்டிய மையமாக இருக்கிற ஒரு செய்தியை மட்டும் உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளப் போகிறேன். சுயமரியாதை இயக்கம் தொடங்கப்பட்ட 1925 என்பது இந்தியாவில் ஒரு விடுதலை உணர்வு முழுமையாக எழுந்திருந்த நேரம். காந்தியாரின் வருகைக்கு பிறகு அது கிளர்ந்திருந்த நேரம். இந்திய விடுதலைதான் முதலில், அதற்கு பிறகுதான் எல்லாம் என்கிற எண்ணம் துளிர்விட்ட நேரம். முழுமையான இந்திய விடுதலையை 1930க்கு பிறகுதான் காங்கிரஸ் இயக்கம் கோரியது என்றாலும் அதற்கான சூழல் கனிந்திருந்த நேரம் 1925. அந்த காலகட்டத்திலே தான் இந்திய விடுதலை முக்கியமானது, அரசியல் விடுதலை தேவைதான். ஆனாலும் சமூக விடுதலை இல்லாத அரசியல் விடுதலையால் பயனில்லை என்பதை முன் உணர்ந்து இந்த சுயமரியாதை இயக்கம் தொடங்கப்பட்டது. இங்கே நம்முடைய ஆசிரியர் அவர்கள் பேசுகிற போது ஒரு செய்தியை குறிப்பிட்டார்கள். மதம் கடவுளை பிரிக்கிறது, மதம் மக்களை பிரிக்கிறது, கடவுள்களே மக்களை பிரிக்கிறார்கள், நாடுகள் மக்களை பிரிக்கின்றன. ஆனால் இந்த ஜாதி என்பது மக்களை பிரிப்பதோடு நிற்கவில்லை, மக்களை இழிவுபடுத்துகிறது என்று சொன்னார். அதுதான் மிக இன்றியமையாத குறித்து கொள்ள வேண்டிய செய்தி. கடவுளை விட, மதங்களை விட, நாடுகளின் எல்லை கோடுகளை விட எதை நாம் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும், எது நம்மை பிரிப்பதோடு நிறுத்தாமல் இழிவுபடுத்துகிறது என்று சொன்னால் அது ஜாதிதான் என்பதால் சாதி ஒழியும் வரை யார் ஒருவருக்கும் சுயமரியாதை இருக்காது. இங்கிலீஷ் அவர் பேசுகிறார். தமிழ் தெரியாதவர்களும் இருக்கிறார்கள் என்பதால் ஆங்கிலத்திலும் கொஞ்சம் இடையிடையே பேசுங்கள் என்றார்.
என் பேச்சின் சாரத்தை தோழர் குமரேசன் ஆங்கிலத்திலே he will deliver the gist of my speech in English. ஆகையினாலே சாதி இருக்கிற வரையில் யார் ஒருவனுக்கும் சுயமரியாதை இருக்க முடியாது என்பதை அடித்தளமாக கொண்டுதான் இந்த இயக்கம் தொடங்கப்பட்டது. அதற்கு மிக தெளிவாக ஐயா பெரியார் அவர்கள் காங்கிரஸ் கட்சியிலே இருக்கிற போதே ஒரு நிகழ்ச்சியை எடுத்து சொன்னார். அதை நான் குறிப்பிட வேண்டும். அது 1922ஆம் ஆண்டு இறுதியில் கயாவில் காங்கிரசினுடைய ஆண்டு மாநாடு நடைபெற்றது. அந்த மாநாட்டிலே தான் நாமும் சட்டமன்றத்திலே பங்கேற்க வேண்டும், நாமும் தேர்தலிலே போட்டியிட வேண்டும் என்கிற முடிவோடு சுயராஜ்ய கட்சி என்று ஒரு கட்சி தொடங்கப்பட்டது. அதாவது காங்கிரஸ் அந்த நேரத்திலே விடுதலையை கோரவில்லை, அந்த நேரத்தில் சட்டமன்றங்களில் போட்டியிடவும் இல்லை. அப்போது கயா மாநாட்டிலே தான் நாமும் போட்டியிட வேண்டும், எனவே அது காங்கிரஸ் என்கிற பெயரிலே இல்லாமல் சுயராஜ்ய கட்சி என்கிற பெயரில் போட்டியிடுவது என்று முடிவெடுத்து அந்த சுயராஜ்ய கட்சிக்கு ஸ்ரீனிவாச ஐயங்கார் தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார். பெரியார் கேட்டார், நீங்கள் ஒரு தலைவரை தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறீர்களே, அவர் யார்? காந்தியார் நீதிமன்றங்களை புறக்கணித்துவிட்டு கல்விக்கூடங்களையே புறக்கணித்துவிட்டு வெளியிலே வாருங்கள் என்று சொன்னபோது வழக்கறிஞர்கள் எல்லோரும் தங்கள் கருப்பு அங்கியை தூக்கி எறிந்துவிட்டு போராட்ட களத்திற்கு வந்தார்கள். வர முடியாது, காந்தியாருக்கு வயதாக புத்தி மழுங்கி போய்விட்டது என்று சொன்ன ஸ்ரீனிவாச ஐயரை நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறீர்கள். ஸ்ரீனிவாசன் என்ன சொன்னார்? அதை பெரியார் சொல்லுவார். இன்றைக்கு சுயராஜ்யம் வேண்டும் என்று கேட்கிற ஸ்ரீனிவாசன் அவர்கள் நீதிமன்றத்துக்கு போய் அங்கே இருக்கிற ஆங்கிலேய நீதிபதிகளை பார்த்து என் பிரபுவே, மை லார்ட் என்று அழைக்கிறார். சுயமரியாதை அங்கே அவருக்கு உறுத்தவில்லை. எனவே சுயமரியாதை இல்லாத ஒருவனுக்கு சுயராஜ்யம் கிடைத்தும் பயனில்லை என்று காங்கிரஸ் கட்சியில் இருக்கிற போதே 23 சொன்னவர் ஐயா பெரியார் அவர்கள். அதை இன்னமும் தெளிவாக நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் எப்படி இருந்தது அன்றைய காங்கிரஸ் கட்சி? கல்கத்தாவிலே ஒரு மாநாடு நடைபெறுகிறது. அந்த மாநாட்டுக்கு சென்னையிலே இருந்து கப்பலிலே பிரதிநிதிகள் செல்கிறார்கள். அப்போதெல்லாம் சென்னையிலே இருந்து கல்கத்தாவுக்கு போவதற்கு 5 நாள்கள் கப்பல் பயணம். அது பற்றி சுப்பாராவ் என்பவர் எழுதியிருக்கிறார், ஒரு புத்தகத்திலே குறிப்பிட்டிருக்கிறார். நான் நம்முடைய குடியரசு நம்முடைய ஏடுகளை தாண்டி வெளியிலிருந்தே அந்த சான்றுகளை தருகிறேன். ரிவைவ்டு மெமரிஸ் என்ற அந்த புத்தகத்திற்கு பெயர். புதுப்பிக்கப்பட்ட நினைவுகள், ரிவைவ்டு மெமரிஸ் என்கிற அந்த புத்தகத்தில் அவர் குறிப்பிட்டிருக்கிற அந்த செய்தியை நான் இங்கே சொல்ல வேண்டும். கல்கத்தாவிற்கு 5 நாள் பயணமாக நாங்கள் போகிறோம். அத்தனை பேரும் காங்கிரஸ்காரர்கள், எங்களுக்குள்ளே வேறு எந்த வேற்றுமையும் இல்லை. ஆனாலும் கூட எங்களுக்கு கப்பலில் உணவு பரிமாறப்படுகிற போது சிலருக்கு ஒரு இடத்திலும் மற்றவர்களுக்கு இன்னொரு இடத்திலும் உணவு பரிமாறப்படுகிறது. யார் அந்த சிலர்? யார் இந்த பலர்? அந்த சிலர் பார்ப்பனர்கள், இந்த பலர் பார்ப்பனர் அல்லாதவர்கள். எனவே காங்கிரஸ் கட்சியாக இருந்தாலும் ஒரே நோக்கத்திற்காக ஒரே மாநாட்டுக்கு சென்றாலும் அவர்களுக்கு உணவு பரிமாறப்படுகிற போது வேறு வேறு இடங்களில் பரிமாறப்பட்டது. எனவே நாங்கள் ஒன்றாக இருக்கிறோம் என்கிற உணர்வை அந்த இடத்தில் இழந்தோம் என்று சுப்பாராவ் எழுதுகிறார். அதற்கு பின்னால் ஆர்எஸ் என்கிற பெயரில் ஒரு கட்டுரை சண்டே டைம்ஸிலே வந்தது. ரிவோல்ட்டிலே மறுபடியும் மறுபடியீடாக வந்திருக்கிறது. அந்த ஆர்எஸ்எஸ் என்ன குறிப்பிடுகிறார் என்றால், ஆர்எஸ்எஸ் பற்றி அப்போதே ஆர்எஸ் என்கிற ஒருவர் எழுதியிருக்கிறார். லக்னோவில் நடைபெற்ற காங்கிரஸ் மாநாடு பற்றி குறிப்பிடுகிறார். நான் முதலில் சொன்னது கல்கத்தாவில், இன்றைக்கு கொல்கத்தா. இன்னொன்று, இப்போது ஆர்எஸ் என்பவர் சண்டே டைம்ஸ் என்கிற பத்திரிகையிலே எழுதியிருப்பது லக்னோவிலே நடைபெற்ற மாநாடு. அது அந்த கப்பல் பயணத்தில் நடந்ததை விட மோசமாக இருக்கிறது. என்ன நடந்திருக்கிறது என்று அவர் குறிப்பிடுகிறார் என்றால், தனித்தனியாகத்தான் உணவு பரிமாறப்பட்டது. மாநாட்டிலேயே நாங்கள் எல்லோரும் ஒரு அரங்கத்திலே தங்கியிருந்தோம், அவர்கள் இன்னொரு அரங்கத்திலே தங்கியிருந்தார்கள். உணவு பரிமாறப்பட்டது. என்ன கொடுமை என்றால், அந்த உணவு கூட வேறு வேறு இடங்களில் பரிமாறப்பட்டாலும் ஒரே நேரத்தில் பரிமாறப்படவில்லை. அவர்கள் உண்டு முடித்ததற்கு பிறகு மிச்சம் மீதி இருப்பதுதான் எங்களுக்கு பரிமாறப்படுகிறது.
எனவே வேறு இடத்தில் என்பது மட்டுமல்ல, அவர்களுக்கு முதலில் உணவு பரிமாறப்படுகிறது. இது பற்றி நம்முடைய மறைந்த திராவிட மொழிநூல் ஞாயிறு தேவநேய பாவாணர் அவர்கள் நினைவலைகள் என்னும் புத்தகத்திலே ஒரு செய்தியை குறிப்பிடுகிறார். அவர் தர்மபுரம் ஆதீனம் அவர்களை போய் பார்த்து, என்னுடைய நூல்களை வெளியிடுவதற்கு இந்த மடம் உதவி செய்ய வேண்டும் என்று கேட்கிறார். அதற்கு அந்த ஆதீனம் சொல்லுகிறார், நீங்கள் மறுபடியும் ஒரு 10-15 நாள்களுக்கு பிறகு வாருங்கள், நான் கேட்டுவிட்டு சொல்லுகிறேன் என்கிறார். அவர் யாரை கேட்கிறார்? உவேசா அவர்களை கேட்கிறார். 15 நாள்களுக்கு பிறகு ஒரு விழா நாளில் பாவாணர் அவர்கள் அங்கே போகிற போது உவேசாவும் இருக்கிறார். இவரை தெரியுமா என்று ஆதீனம் கேட்கிறார். பாவாணர் சொல்லுகிறார், என்னை அவருக்கு நன்றாக தெரியும், ஆனால் என்ன காரணத்தினாலோ அந்த இடத்தில் எனக்கு சரியாக தெரியவில்லை என்று நம்முடைய தமிழ் தாத்தா உவேசா சொல்லிவிட்டார். அதற்கு பின்னால் என்ன நடந்தது? ஆதீனம் பணம் கொடுப்பது பற்றி கொஞ்சம் சிந்தித்தார். சரி, என்ன இருந்தாலும் மதிய உணவு உண்டு முடித்து போய்விடலாம் என்று சொன்னார். சரி என்று போனேன். இங்கே அமருங்கள் என்றார்கள். மதிய உணவு தான் நடந்து கொண்டிருக்கிறது, அந்த இடத்தில் இடமும் இருக்கிறதே என்று கேட்டேன். இருக்கிறது, இருந்தாலும் அமருங்கள். அங்கே நடந்து கொண்டிருந்த பந்தி பார்ப்பனர்களுக்கானது. அது முடிந்த பிறகுதான் தமிழ் அறிஞர்களாகிய எங்களுக்கு அது தமிழ் மடம். பாவாணர் எழுதுகிறார், இந்த நாடு தமிழ்நாடு, அந்த மதம் தமிழ் மதம், இந்த மடம் தமிழ் மடம், நாங்கள் எல்லோரும் தமிழர்கள், ஆனால் நாங்கள் பார்ப்பனர் அல்லாதவர் என்பதற்காக புறக்கணிக்கப்பட்டோமே, அதுதான் இந்த நாட்டினுடைய நிலை என்று பாவாணர் அவர்கள் குறிப்பிடுகிறார். அப்படித்தான் லக்னோவிலும் நடந்திருக்கிறது. அவர்கள் அத்தனை பேரும் உண்டு முடித்ததற்கு பிறகு இவர்களுக்கு உணவு பரிமாறப்பட்டிருக்கிறது. அதைவிட கொடுமையாக RS அந்த கட்டுரையிலே ஒரு செய்தி எழுதுகிறார், எங்களுக்கு வேறு இடத்தில் உணவு தரப்பட்டது, அவர்கள் உண்ட பிறகு தரப்பட்டது என்பதையெல்லாம் தாண்டி அவர்கள் உண்டு முடித்த எச்சில் இலைகளை நாங்கள் தங்கியிருக்கிற அரங்கிலே கொண்டு வந்துதான் வைத்தார்கள். அதிலே இருந்து எழுந்த நாற்றத்தை பொறுத்து கொண்டுதான் நாங்கள் மதிய உணவு உண்ண வேண்டியிருந்தது. எழுதியிருப்பது திராவிடர் கழகத்தைச் சேர்ந்தவர் இல்லை, எழுதியிருப்பவர் இன்றைய இளைஞர் அல்ல. அன்றைக்கு இந்திய விடுதலையிலே முழுமையான ஈடுபாடு கொண்டு காங்கிரஸ் கட்சியோடு கைகோத்து கொண்ட ஒருவர் எழுதியிருக்கிற கட்டுரை. இந்த இடத்தில் தான் நாம் சிந்திக்க வேண்டும். சுயராஜ்யம் வேண்டும் தான், ஆனால் அதைவிட முதன்மையாக சுயமரியாதை வேண்டும் என்பதுதான் இந்த நூற்றாண்டின் தொடக்கம். அதற்காகத்தான் ஐயா பெரியார் அவர்கள் சுயமரியாதை இல்லாத தேசத்தில் சுயராஜ்யம் வந்து என்ன நடந்துவிடப் போகிறது என்கிற எண்ணத்திலே தான் அவர் காங்கிரஸ் கட்சியை விட்டு வெளியிலே வந்தார். இதுதான் 1925ஆம் ஆண்டில் இருந்த சூழல். விடுதலைக்காக போராடிய கட்சியில் இருந்தவர்கள் கூட, அல்லது குறைந்தபட்சம் அன்றைக்கு சுயாட்சி கேட்டு போராடிய காங்கிரஸ் கட்சியிலே இருந்தவர்களிடம் கூட இத்தனை வேறுபாடுகள் காட்டப்பட்டன. அதற்கு காரணம் நம்முடைய ஆசிரியர் அவர்கள் சொன்னது போல, மதம் மக்களை பிரிக்கலாம், கடவுள் மக்களை பிரிக்கலாம், மொழி மக்களை பிரிக்கலாம், நாடுகள் மக்களை பிரிக்கலாம், ஆனால் சாதி என்பது மக்களை பிரிப்பதோடு நின்று விடாது. இட் டீஹியூமனைஸ் என்றால் மனிதனை இழிவுபடுத்துகிறது. அதை ஒழிப்பதே சுயமரியாதை இயக்கத்தின் நோக்கம். அதற்கான போராட்டம் தான் நூற்றாண்டு காலம். சிலர் கேட்கிறார்கள், சாதி ஒழிப்பே நோக்கம் என்று ஐயா பெரியார் எழுந்தார், சாதி ஒழிந்து விட்டதா என்று கேட்கிறார்கள். அவர்கள் நம்மை பார்த்துத்தான் கேட்பார்கள், வள்ளலாரை பார்த்து கேட்பதில்லை, வள்ளுவரை பார்த்து கேட்பதில்லை. பிறப்புக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் என்று வள்ளுவர் சொன்னார், ஏன் இன்னமும் பிறப்புக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் என்கிற நிலை வரவில்லை? வள்ளுவர் தோற்றுவிட்டார் என்று யாரும் சொல்லுவதில்லை. நம்மை குறை சொல்வதற்காக மட்டுமே அவர்கள் காத்திருக்கிறார்கள். 2 செய்திகள் தான் சுயமரியாதையின் அடிப்படை. ஒன்று சாதியின் பெயரால் ஏற்படுத்தப்படுகிற இழிவு, இன்னொன்று பெண் என்பதால் ஏற்படுத்தப்படுகிற இழிவு. இந்த சமூகத்திலே 2ம் பிறப்பின் அடிப்படையிலே தான் பெண் என்பவள் ஆணை விட குறைவானவள் என்கிற எண்ணத்தில் பெண்ணை உயர்த்தி பெண்ணுக்கு சமத்துவம் வேண்டுமென்று வேதநாயகம் பிள்ளை போன்றவர்கள் பெரியார் பிறப்பதற்கு முன்பே எழுதியிருக்கிறார்கள் என்றாலும், பெண் விடுதலைக்காக தமிழ்நாட்டில் தாம் கண்ட முதல் இயக்கம் ஐயா பெரியாரின் சுயமரியாதை இயக்கம்தான் என்பது 2வது. எனவே பெண்களுக்கு அந்த சுயமரியாதை வேண்டும். இது ஐயாவின் மூளையிலே எப்போது பதிகிறது? காங்கிரஸ் கட்சிக்கு 19 வருகிறார், அப்போது அல்ல. சுயமரியாதை இயக்கத்தை 25 தொடங்குகிறார், அப்போது அல்ல.
44 திராவிடர் கழகம் வருகிறது. அப்போதல்ல, எல்லாவற்றுக்கும் முன்னால் 1909 ஆண்டே தன் குடும்பத்திலேயே ஒரு பெண் விடுதலைக்கான பெரிய மாற்றத்தை செய்தவர் ஐயா பெரியார் என்பதை நாம் அறிவோம். அதற்காக ஒரு எடுத்துக்காட்டை சொல்ல வேண்டும் என்று சொல்லுகிறேன். இந்த அரங்கிலே இருக்கிறவர்கள் அறியலாம், நாட்டு மக்கள் அறிய வேண்டும் என்பதற்காக சொல்லுகிறேன். அவர் சீர்திருத்தத்தை அல்லது அந்த புரட்சியை எந்த இடத்திலிருந்து தொடங்கினார் என்றால், தன் குடும்பத்திலிருந்து, தன் வீட்டிலிருந்து தொடங்கினார். தன்னுடைய தங்கை மகள் அம்மாயி என்று பெயர், 9 வயது சிறுமி, திருமணம் நடந்தது. அந்த கணவன் என்று சொல்லுகிற இன்னொரு குழந்தைக்கு வயது 12. 9 வயது சிறுமிக்கும் 12 வயது சிறுவனுக்கும் நடந்த திருமணத்தில் அந்த சிறுவன் 3 மாதங்களில் இறந்து போய்விட்டான். அந்த பெண் 3 மாதங்களில் இறந்ததற்கு பிறகு விதவையாகவே காலம் முழுவதும் இருக்க வேண்டும் என்றுதான் இந்த மதம் சொல்லிற்று. அதைத்தான் சாதி வழிமொழிந்தது. அதைத்தான் அன்றைக்கு இருந்து அத்தனை பேரும் ஏற்றுக்கொண்டார்கள். ஐயா பெரியார் என்ன செய்தார் என்றால், தன்னுடைய அம்மாவோ தன்னுடைய அப்பாவோ அதை ஏற்க மாட்டார்கள் என்று மிகச் சரியாக தெரிந்து அந்த பெண்ணை சிதம்பரத்துக்கு அனுப்பி வைத்து தனக்கு தெரிந்த ஒரு காவல் நிலைய ஆய்வாளர் மூலம் அந்த பெண்ணுக்கு திருமணம் செய்து வைத்தார். எப்போது? 1909 விதவா விவாக திருமணம், கைம்பெண்ணுக்கு மறுமணம் என்பதை செய்தவர் ஐயா பெரியார் தன் குடும்பத்தில். எண்ணி பாருங்கள், கணவன் இறந்தால் பெண்ணை எரிகிற நெருப்பில் தூக்கி எறிந்த சமூகத்தில் அந்த பெண்ணை வெளியிலே எடுத்ததோடு மட்டுமல்ல, அடுத்தவனுக்கு திருமணமும் செய்து வைத்த இயக்கம் திராவிட இயக்கம்தான் என்பது வரலாறு. எனவே அந்த பெண்ணுக்கு மறுமணம் செய்து வைத்த போது ஐயா பெரியார் அவர்களினுடைய தந்தை வேங்கடப்ப நாயக்கர் நொந்து போனார். சின்னத்தாயம்மாள் பெரியாரின் அம்மா தூக்கில் தொங்குவதற்கே தயாராக ஆனார். அவர்களை சமாதானம் செய்ய முடியவில்லை. மிகவும் முயற்சி செய்து குறைந்தது அவர்கள் இறந்து போய்விடாமல் இருப்பதற்கு பார்த்து கொண்டார். இந்த இடத்திலே நாம் கவனிக்க வேண்டிய செய்தி என்ன என்றால், பெரியாரினுடைய அப்பா வேங்கடப்ப நாயக்கர் இருக்கிறாரே, ஈரோட்டில் பெரிய வணிகர், 1920களிலேயே வருமான வரி கட்டியவர், 1920களிலேயே பணக்காரராக இருந்தவர். 1909 ஆண்டும் ஈரோட்டில் பெரிய வணிகர், பெரிய செல்வந்தர். ஆனாலும் அவருடைய செல்வ வளம் அந்த ஜாதி பெருமைக்கு முன்னால் நிற்க முடியவில்லை. எவ்வளவு பணக்காரராக இருந்தாலும் அந்த குடும்பம், அவர்களின் உற்றார் உறவினர் குடும்பங்கள் அனைத்தும் 6 ஆண்டுகள் சாதி விலக்கம் செய்யப்பட்டன. அதுதான் வரலாறு. 6 ஆண்டுகள் சாதி விலக்கம் செய்யப்பட்டது. எதற்காக? ஒரு பெண்ணுக்கு, 9 வயது சிறுமிக்கு மறு வாழ்வை கொடுத்த காரணத்துக்காக சாதி விலக்கம் செய்தார்கள். அந்த சாதி விலக்கம் என்ன ஆயிற்று என்பதை ஐயா பெரியார் சொல்லுவார். அவர்கள் மாற்றிக்கொள்ளவில்லை. ஆனால் ஒரு கட்டத்தில் நான் ஈரோடு நகர்மன்ற தலைவரானேன். ஈரோடு நகர்மன்ற தலைவர் ஆன உடனே எல்லோரும் என்னை பார்த்து வாழ்த்து சொல்வதற்காக வந்தார்கள். அப்போது நாங்களே எதிர்பார்க்காத வண்ணம் எங்களை யார் சாதி விலக்கம் செய்தார்களோ அந்த சாதி விலக்கம் செய்த அந்த சாதியின் பெரியவர்களும் வந்தார்கள். ஐயா சொல்லுகிறார், எனக்கு ஒரு சந்தேகம் இருந்தது. வந்து விட்டார்கள், ஆனாலும் இந்த வீட்டில் கை நனைக்க மாட்டார்கள், ஆனாலும் இந்த வீட்டில் எதையும் குடிக்க கூட மாட்டார்கள். ஒரு முயற்சி செய்து பார்க்கலாம் என்று நாகமேடத்தில் எல்லோருக்கும் காஃபி கொடு என்று சொன்னேன். முதலில் அதனை வாங்குவதற்கு பலர் தயங்கினார்கள். பிறகு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக 2-3 பேர் காஃபி குடித்தார்கள். ஒரு அண்டா நிறைய போட்டு வைத்திருந்த காஃபி தீர்ந்து போய் இன்னொரு அண்டா காஃபி போட வேண்டியதாயிற்று என்று சொல்லிவிட்டு பெரியார் சொல்லுவார், எங்களின் சாதி விலக்கம் இப்படி தானாய் செத்து போயிற்று. இவர்கள் சாதி விலக்கப்பட்டது தானாக செத்து போயிற்று என்றார். நான் இந்த இடத்துல எடுத்து பார்க்கிறேன், அவருடைய பொருளாதார வளம் கூட சாதிக்கு எதிராக நிற்க முடியவில்லை. ஆனால் அதிகார பலம் நின்றிருக்கிறது என்பதை நாம் உணர முடிகிறது. இப்படித்தான் சுயமரியாதை இயக்கம் என்பது தன் வீட்டிலிருந்து தொடங்கி நாடு முழுவதும் பரவி ஒரு நூற்றாண்டை கடந்தும் நின்று நிலைத்திருக்கிறது. தொடர்ந்து பகுத்தறிவாளர்களாக வாழ்வோம். சுயமரியாதை இயக்கத்தின் பெருமையை அடுத்தடுத்த தலைமுறைகளுக்கு எடுத்து செல்வோம். சுயமரியாதை ஒன்றுதான் மனிதனை மனிதனாக்கும், மனிதனை மாண்புள்ளவனாக்கும். நன்றி, வணக்கம். Thank you, Veera Pandian sir, because 50% of the audience are Tamil.
So, It is the sum of the whole speech. The sum of the whole speech delivered by Professor. Coming from different area, even from different countries, speaking different languages, I welcome, I salute all of you for this conference. The topic of this session, academic session, is Centenary of Self-Respect Movement. All of you are aware that self-respect movement it was fought by Congress movement. At that time only, Periyar started self-respect movement. Whether it is political freedom or social freedom, Congress party gave priority to the political freedom, whereas Periyar considered the priority should go for social freedom. That was the difference between the self-respect movement and the popular freedom struggle movement that prevailed in this country. In the inaugural address, our beloved leader, Austrian Dr. Veeramani, mentioned about the caste system. The caste system divides the people. That is a social aspect that is prevailing in this country. Not only dividing people, more than dividing people, the system insults the majority section of the people. Majority section of the people are toiling people of this country. So caste system should be abolished. People should be treated equally. For this caste system, abolition of caste system is prerequisite. For that only Periyar formed and founded self-respect movement. Let us compare what was the social situation in the Congress movement at that time. The Gaya conference was held in the year 1922. What is the speciality of the Gaya conference, Congress conference? In those days, Congress leaders, Congress party, they did not like to contest any election. Even though the first election took place in 1920, Congress did not contest any election. This conference is conducted in 1922. At that time, discussion started from a particular section of the Congress that why Congress also, it has to contest the election. The discussion was going like that. A particular section of the people, they gave priority for the contesting election. That became the Swaraj movement within the Congress. Within the Congress, that was happening. For that Swarajya party, one Brahminical leader from this Tamil Nadu, Srinivasa Iyengar, was elected as the president. Srinivasa Iyengar was an advocate. Gandhi was the leader of the Congress party. Gandhi gave a clarion call for the freedom struggle, appealing the people, officials, students, advocates to boycott their profession. Many lawyers, they came out of that profession. They did not go to the court. But the Srinivasa Iyengar, who was in Congress party, he refused to accept the appeal of Gandhi. In spite of Gandhi's appeal, he went and appeared in the court of law and argued his cases. The same person within the Congress in the name of Swarajya party, they want to contest the election. So what is the nature of the freedom that will be obtained because of that contesting? That is the difference. So they are aspiring only for the power.
They are least bothered about the social enslavement prevailing in this country. The next situation is Calcutta Conference. In Calcutta Conference, Congress people, they are going from Tamil Nadu to Calcutta through ship. The voyage, it was about 5 days. The Tamil Nadu people, the journey was recorded. What happens in that journey, ship voyage was, all are Congress people, indigenous people of this country. While food was served in the ship, discrimination is showed. For Brahmin Congress party people, separate dining. For non-Brahmin Congress people, they are served differently. There was no uniform. The Congress movement, which is fighting for the freedom of the country, they are conducting the conference. For that conference, people from the Congress party, they are going from Tamil Nadu to Calcutta. For those people, not for the general public, for those people, discrimination is shown while serving the food. This was the condition. Then another, Lucknow Conference. Congress again conference. The news was recorded in Sunday Times. Later it was republished in Revolt, an English monthly that was published, edited by Periyar. It is the official organ, English organ of self-respect movement. The news appeared in the Revolt that says, the treatment that was offered in the ship, it is worse the treatment they experienced at the time of the Lucknow Conference. Brahmins, non-Brahmins, they are staying in different rooms. Discrimination is shown while serving the food. More than the discrimination, simultaneous food serving took place earlier. In this Lucknow Conference, what happened was, first Brahmin people, they are allowed to take food. After the dining is over, whatever left out food, not the same food, whatever left out food, that is being served to the non-Brahmin Congress people. So this is the ideal demarcation between the freedom struggle and the social reform movement formed by Periyar. They are for political power. More than the political power, social freedom. Equality between human beings is the first priority. Because of that only, Periyar founded self-respect movement. He was running the movement for so many years. Later, the name was changed as the Diravadar Kalakam. Still, it continues the Diravadar Kalakam. Now, 100 years. In this 100 years, we have achieved a lot. So, there one more incident is, one great Tamil scholar was there, Devanaya Pavanar. No Tamil scholar is equivalent to Devanaya Pavanar. Such a scholarly person he was. He wrote Tamil books. He went to a mutt. Mutt means religious head. They are indigenous mutt headed by a Tamil, non-Brahmin head. She requested the mud head to release the book. So you come after 15 days, the mud head says. In the meantime, he consulted one Brahmin Tamil scholar named Swaminatha Iyer. Earlier that was Srinivasa Iyengar. Here Swaminatha Iyer. He consulted with Swaminatha Iyer, the mud head. And subsequently book was released. Swaminatha Iyer is very familiar about Devanaya Pavanar. Both are Tamil scholars. When the mud head asked Swaminatha Iyer, do you know about Devanaya Pavanar? Simply, openly, he told, I don't know. So, mere identifying a person that he is familiar to me in the open place itself is considered sin in those days. Similarly, in that book release function also, discrimination was treated while serving the food. That was a condition. Because of that only, self-respect movement was started by Periyar. In respect of self-respect means, unless self-respect is realized, there is no meaning in getting mere political freedom. That is the message. In self-respect also,
there are 2 points we have to fundamentals. One is caste system, discrimination, division within the caste system. Another is gender discrimination. Caste system, all male members are divided and discriminated. Whereas there is no common discrimination within the caste system for women. Women belonging to the family of the male members, they will have the caste identity. Brahmin, Kshatriya, Vaishya, Sudra. Then Panchama. Among these all 5 categories, 6th category, lower category is women. So Periyar fought for women liberation also. With one more point only, I want to conclude. Periyar started self-respect movement in the 1925. He joined Congress in the year 1919. Before that, organizationally, there was no organization. Personally, he was progressive, lot of ideas he was having. In 1909, one incident happened in his family. That was, Periyar was progressive from his boyhood stage onwards. What happened is, his own sister's daughter got married. That is child marriage. The bride was 9 years old, bridegroom was 12 years old. So within 3 months, the bridegroom passed away. The 9-year-old girl, small kid, became widow. The girl comes to Uncle Periyar. Did I ask for the marriage? Why this should happen to me? She was crying. At that time, Periyar decided that I have to conduct again remarriage to this young girl. The determination he got. Periyar's family is very orthodox family. Orthodox family, except Periyar, all are very, very adamant and routine practice of religious practices. So Periyar thought that family members, they will not accept the remarriage of that girl. So without the knowledge of the family members, he, in his own style, he arranged from a third party and conducted the marriage. Family level, great opposition. Not only family level, Periyar family was a big business community in the Erode village. Erode village. That was a thing. Even because of the superiority in the economic status, the entire society, the community, they boycotted the family of Periyar. This condition was continuing for quite a long time. In the meantime, Periyar became the chairman of the Erode municipality prior to joining the Congress. At that time only, people who boycotted Periyar came to felicitate Periyar. Periyar was under the impression, because of the power they will come, but they will not take any tea, coffee or food in our home. Periyar was thinking like that. That formality sake, he is asking the community people, why can't you? Immediately they took coffee and they took food also in Periyar's family. At that time only Periyar realized. Because of the political authority, only boycotted people, they are respecting the people in the same way. More than the political freedom, that self-respect plays a major role. With that idea only, these 100 years, because of the 100 years, lot of improvement that took place compared to other states in Tamil Nadu. This trend should continue forever. With these few words, I conclude my talks. Thank you very much. The theme of this sub-session is centenary of Periyar's self-respect movement. So, the Tamilian people, those who are involved in the Periyar's works, he spoke in Tamil and I translated to English. So, it is the importance of Periyar's works are more important than any other thing, and this Periyar's movement has to be, everyone has to know. So many new people have come. Those who are involved here, they know it, but others have to know. So in this respect, our Dhaneswara Sahu from Odisha, who is acquainted with the Periyar movement for the last 40 years, I request him and come over here and speak to the audience
even though some are hungry, please wait here. Some have gone for lunch and others will be coming and will be, please sit there. Whoever here, please listen to our speakers. Only we'll close it by 2 o'clock. We are trying to close it by 2 o'clock. So Dhaneshwar Saab, sir, please come. Mr. Chairperson, esteemed paper presenters, most illustrious guests of this session, and fellow delegates. Now it is almost 1:40. At best we can continue it up to 2. There are 4 speakers including myself. So I think it will be cruel if I take more than 4-5 minutes. So I decide to just present some salient ideas and conclude. Not more than 5 minutes. I had prepared a paper and Periyar's concept of self-respect, an overview. So in that paper, I have tried to discuss what is the concept of self-respect and how Periyar was a pioneer in the idea of a self-respect in human history. And as we know, Periyar was a social revolutionary. He was a reformer, humanist, rationalist, and a great thinker. He had no formal education. He was a school dropout. But the experience of his life and the society made him or became his university in his later life. And we know when he appeared in the scene of Indian philosophy, Indian social life, India was under colonial rule. But social colonialism was a greater evil than political colonialism, because without social equality, social democracy, political equality and political democracy will carry no meaning. That was his realization in those days, in the early part of 20th century. So with this conviction, he wanted to work to change Indian society and to annihilate most of the social evils that he found at his time. And we know the background on which Periyar formed the self-respect movement, started the self-respect movement nearly a century ago. It was the Vaikam Satyagraha which he led at that time, gave him the feeling and conviction that there are great evils in Indian society, and perhaps the caste system is the greatest social evil that is there in whole of humanity. And not only that, untouchability is the greatest social slavery that is there in Indian life. And unless these evils are removed from Indian social life, we stand nowhere as a civilized nation. So, to promote civilized values, rational thinking, and humanistic culture, he gave much priority to the idea of this is self-respect. And we know that caste system, how caste system is integral to Hinduism, and Hinduism stands for Brahmanism. And Hindu social customs, traditions are gross offenses and
their outrage on the dignity and right of the Brahmins. So that was his realization that he should fight against all these social evils and the caste system. And he became perhaps the greatest rebel of his time. And though he was a rebel, but he was, to the best of my idea and knowledge, he was a non-violent person. And he has never done or never resorted to any violence in the process of his social engineering. Now, what was the objective of self-respect movement? I have discussed in detail the very idea of self-respect movement, and also what is the philosophy of a self-respect movement. We all know that in United Nations on 1948, December 10, there was a declaration that is called Universal Declaration of Human Rights. If we compare the philosophy of Periyar's self-respect and the Universal Declaration of Human Rights, I find a lot of resemblances, lot of similarities. Much before that Universal Declaration, it was Periyar in our land who promoted the idea of self-respect, that all children are born, all babies are born free and equal. Therefore, they should live, everyone has a right to live with dignity and respect. That was his feeling, that was his conviction. And he was not only a theoretician, but he wanted to translate his philosophy, his ideology to practical action. He was a great pragmatist in that sense. And he was perhaps the first person in Indian history to promote casteless, priestless, and ritual-less marriages. And that was a great social revolution of his time, because nobody had ever thought that without casteless, priestless, and ritual-less marriages, caste system cannot be eradicated. And that was, and at the same time, his self-respect is based on two basic values, two basic principles. If we conceive of a triangle, on the one hand, there is rationalism, on the other hand, there is humanism. And on the top of the triangle, there is the self-respect. So self-respect movement, but concept of self-respect is founded on the basis of rationalism and humanism. Friends, there are many other things I have discussed. What are the basic ideas of rationalism and what are the basic ideas of humanism, and how this self-respect has emerged from Periyar's concept of rationalism and humanism. That is in my paper. If it is published, you will be ready to, you will get the opportunity to read it, and I am completing my discussion here because there are three other friends to present their views. Thanking you. Thank you very much, sir. You are able to complete your speech within the limited time, and I know very well every time you do like this. The persons who are there here sitting in the audience, please keep yourself to your seat so that some people come. There won't be any break in any session, no lunch break. After this session, this first session, you will go for whoever here, they will go for lunch. All are requested to please be on the seats. Now I request M. Govindaswamy from Malaysia, please come. Very good afternoon, the President of Dravidian Association, Dr. K. Veeramani, and our girl. Then, ladies and gentlemen, I'm from Kuala Lumpur, Malaysia, so I would like to present a paper within 5 minutes. So the introduction is
transmigration of Indians to South Asian countries became very substantial numbers before and after the First World War. That is 1911. The British were opening up tea and coffee plantations in Southeast Asia then, and they need labor. Then they found the Dravidians, or the South Indians, were most suitable people to work in Malaysia, because they can work hard and good at clearing jungle and planting plantation crops. The first batch of South Indians, that is from Tamil Nadu, arrived in 1880. The bulk of the South Indians are from Tamil Nadu, and they were said to be very obedient and willing to obey the Panchayat. This is written in the Rubber Planting Manual published in 1959 by Edgar Joseph by the Incorporated Society of Planters. The majority of Malayalis, of course, from Kerala, and the Tamils from the Jaffna Peninsula, Sri Lanka, were recruited as clerks and supervisors because they were educated in English. In 1910, the Tamil estate workers' population in Malaya rose to nearly 500,000. Majority of them were employed in the plantation sector. The workers were brought in by the Kangani system, or called as indentured labor. At the time, the housing, medical facilities, and other amenities were very poor on the Malaysian plantations, and this led to a large number of our Tamil population suffered and died due to malaria, cholera, and animal attacks. And one of the estates badly affected was near Kuala Lumpur, called Midlands Estate. Periyar visit in 1929 to Malaya, Singapore, and the rise of self-respect movement. Mr. A.C. Supaya and few other Malayan Tamil leaders, Mr. G. Sarangabani, K. Damodaran, and G. Ramalingam, invited Periyar to Ipoh, Perak, Malaysia, to open up a Hindu or Tamil Reformist Conference in 1929. Periyar accepted the invitation and replied that he will attend the conference with his wife, Madam Nagamai. This news was published in Munetram newspaper, and the Tamil Nation newspaper was against Periyar visit and gave negative report. Tamil Nation proposed Periyar to be sent back to Chennai, as his visit to Malaya and Singapore will cause people unrest. The Malayan leaders approached the Indian agent Janab S.H. Abdul Kader, the Counselor of British Empire, through Swami Arpudananda. At the request of the Indian agent, the Polish Commissioner of Penang Island ordered the officers to allow Periyar and his team to embark at 10 a.m. on 20th December 1929. Periyar was accompanied by Madam Nagamma, S. Ramanathan, A. Ponnambalam, Sami Sidambaram, C. Nadarajan, Sokalingam, and N.B. Kaliappan. About 5,000 strong Tamils turned up at the port pier to welcome Periyar, and this was a result of Tamil Nation's publicity. On 23rd December 1929, Periyar declared open the Tamil Reformist Conference in Ipoh, and the conference was chaired by Janab Dr. Muhammad Gauss, JP. The flag was hosted by the Mr. R.P. Krishnan. The seeds of self-respect movement was sowed by Periyar in Malaya during this period of time. The formation of reformist associations after Periyar visit. 1929, Adi Diravadar Sangam was formed in Batu Pahat, and Tamil Self-Respect Association was formed in 1930 in Johor Bahru. The Tamil school teachers and Tandals, the Kanganis, were instrumental in the formation of branches all over Malaya. The Indian Tamils showed keen interest in self-respect thoughts and Malayan politics.
In 1936, Adi Dravida Sangam and the Self-Respect Association merged and formed the All Malayan Dravidian Association. Later, as Malaysian Dravidian Association, officially registered with the government in 1946. After the visit of Periyar in 1929 and 1954, the record showed sudden rise in the cases reported to the labor courts and labor department about the poor working condition as a result of Periyar's speeches when he visited all the towns and estates. During this period, estate workers' union were formed in all the states. In 1946, all the small plantation workers' union merged and formed a large national union called National Union of Plantation Workers, headed by SPS Nathan and PP Narayanan, Palayil Perumpulail Narayanan. Periyar toured Malaya and Singapore. Both the visits were more than 20 towns, villages, and estates. His meetings were mainly organized by non-members of Dravidian Association, which include Chinese and Muslim volunteers. In Kluang, Periyar meeting was organized by Punjabi brothers and the Tamils. The Punjabis can speak Tamil, and also a meeting was organized by Chinese community leader in Klang. The Tamil newspapers such as Tamil Murosu and English newspapers, Strait Times and Indian Daily Mail gave wide coverage on the Periyar's tour to Malaya. I would like to quote the Andrew C. Wilfred words, another source of reform aside from Vedantam and Sanskrit, Hinduism that characterized the movement so far discussed came from Andy Brahmin, or so-called Dravidian movement, which was growing in Madras in 1920 and 1930 under the leadership of Periyar. The man's efforts to counter Aryan hegemony in Indian nationalism, and particular Gandhiism, Theosophy, and other neo-Hindu movements had dramatic impacts on Tamil politics. The formation of Reformation Society in Malaya after Periyar visit had two main aims. One is to attack the Sanskrit Hinduism, which practices divisive and oppressive method. The second one is to self-torturing tenets of Kavadi, sacrifice animals in temples. Recognition of self-respect marriages in Malaysia, the Malaysian Dravidian Association under the leadership of Mr. K.R. Ramasamy presented the self-respect marriages to the Malayan government, and it was recognized in 1970, and the Dravidian Association officers were appointed as sub-registrar of marriages in many parts of the country. And another important thing which I have to mention here is the Dravidian Association visits Malakov estate, where the caste system was very high on those estates, where estate worker called Kalian was died, and he was buried in the graveyard, and the body was removed and planted or buried in another part of the cemetery because they called it is low caste. So this case was highlighted by the newspapers, and the Dravidian Association at the time, headed by Mr. K.R. Ramasamy, Manimaran, K.S. Velu, Durai Singham, and Puspanathan, and many others, took up the case, and this case was done by pro novo basis by Dato Srinivasagam from Ipoh, Perak. The caste-based housing system at the time of Periyar visit can be seen in many estates, and after the formation of Dravidian Association in collaboration with the trade unions, it was nearly abolished in many of the estates. Now, Malaysia, we have 2,500 estates and cultivating 6 million hectares of palm oil, and we have about 30 to 40% of Indian or Tamil workers on this estate. I'm pleased to report here, we have celebrated the 100th year of the centenary of the Periyar visit, Periyar movement in Shah Alam, Batang Berjundai, and Ipoh in Malaysia, and we'll be celebrating soon in Kuala Lumpur, the capital of Malaysia, with the collaboration of the Malaysian Dravidian Association and other
Periyar-related organizations. Thank you very much. I take this opportunity to thank FIRA for the opportunity given, and thanks a lot. Thank you, sir. Govinda Swami, he was also doing a lot of things at Malaysia or out of our country. Thank you very much for giving the report. Now, I request B. Sambasiva Rao, the veteran leader of Telangana, who is doing a lot of work, 365 days, is busy in serving the people in this moment. I now request the volunteers and members of the team, organizing team, please call the persons who were in the audience now. They have already taken the lunch. Ask them to come back or alert them to come back that the session is going on. It is not closed. Thank you. Sambasiva Rao. Dear friends, I concise my paper. Actually, I have sent 5 pages of article, but due to lack of the time, I am concising my paper only 1 or 2 pages. Self-respect and Sanatana Dharma, this is the title of my paper. In 1925, 3 different organizations were founded. One is Communist Party of India, and the second is RSS, and the third one is Periyar's self-respect movement. In the independence struggle led by Congress Party, no proper support was given to the non-Brahmins and a Brahmin domination was imposed on them. Periyar did not tolerate it and established self-respect movement in Tamil Nadu. He himself said this on one occasion. When in Periyar words, when I left the Congress in 1925, I realized that our politics was under the monopoly of Brahmins. I realized that God, religion, and castes make them strong to exploit others and lead a happy life. I started the self-respect movement myself and enlisted the cooperation of others. While my main aim was social reform, and I was doing my best to eradicate the evils in the name of God, religion, caste, dharma, and shastras. I had to take steps to prevent Brahmin domination in politics. This is taken from the collected works of Periyar, page number 13. Thus, the self-respect movement began 100 years ago with a struggle against Brahminism. It emerged as an alternative to the RSS and Sanatana Dharma, which is based on Brahminism as soon as it was formed. The words Arya Dharma, Arsha Dharma, Sanatana Dharma, Vedic Dharma, and Hindu Dharma are all synonymous with Brahminism. The real Dharma is the Vedic way of life with the Varna system worshipped by Brahmins. There is neither concept of equality in it, nor a sense of unity that unites everyone. The Deva race of people who were living in Middle Asia and speaking the Aryan languages came to India with a social system mingled with 3 Varnas. To serve them, Devas converted the aboriginal people of India, of this land, into 4th Varna, that is Sudra. Aryans lived on the hills. Aryans created gaps among the aboriginals and imposed caste system. Those who helped the working class and those who lived on the hills were portrayed as Avarnas and equaled them with animals. Those who were in the Varna system were called Manavas. The Vedas, Dharmashastras, Puranas, and Itihasas emerged as Brahmin literature to stable the caste divisions and to assert Brahmin dominance over the society. All these things are against today's democratic values, human rights, and the concept of equality. All of these things enslaved the people to Brahminism without self-respect.
That is why Periyar had to start the self-respect movement by declaring war on Brahminism and propagated equality. Recently, a nationwide debate was raised on Sanatana Dharma. In August 2023, Mr. Udayanidhi Stalin's comments on Sanatana Dharma raised discussions all over the country. Some court cases were also filed against him. Some Sanatanis cursed him and threatened him to kill him. However, Mr. Udayanidhi remained as the ideological heir of Periyar. In 2024, the same debate arose again. The debate that started on the adulteration of Tirupati Laddu moved towards the need of protection of Sanatana Dharma. Andhra Pradesh Deputy Chief Minister and Tollywood hero Mr. Pavan Kalyan suddenly became a Sanatana Hindu and warned Tamil Nadu Deputy Chief Minister Mr. Udayanidhi that those who want to eradicate Sanatana Dharma will be eradicated. Mr. Pavan Kalyan, who trespassed Hinduism in his personal life, never defined what the Sanatana Dharma is. Mr. Udayanidhi, however, declared that Sanatana means unchangeable Varna Dharma. It is like a harmful virus for our country, so it should be eradicated. No political leader has defined Sanatana Dharma so clearly as Mr. Udayanidhi. In 1904, the Benares Hindu College published a book on Sanatana Dharma. In it, Sanatana Dharma was said as Arya Dharma. If it were a building, the Vedas are its basement and the Dharma Shastras are its walls. The Vedas describe an Aryan way of life. Aryans hated physical labor. Yagnas, yagas were performed while drinking somarasa, eating the meat of sacrificed animal. They chanted mantras in Sanskrit, which the local people did not understand, and attributed glory to them. They fabricated the concepts of sins and virtues, heaven and hell, etc., and frightened natives. They established the post of king to protect their sacrifices and narrated that the king was equal to God. He who disobeyed the king should be killed. The king was praised by Brahmins as the lord of the land, Bhupati, because they have to grab lands and grants, that is agraharas from him legally. First, three Varnas, Brahmins, Kshatriyas and Vaisyas respectively, reserved education, political power and economy for themselves and ordered Sudras to serve them obediently. All punishments to the same crimes were determined based on Varna Dharma. It was written in Smritis that Brahmins would never do anything wrong because they were gods on earth. So the king should never punish them. This type of bias was also observed in the matter of property rights. It is said that Sudras had no right to gain property and that if they have done, Brahmins could possess it. No taxes should be imposed on Brahmins. These are all narrated in Smritis, that is Manudharma Shastra, and Parashara Smriti and more. A woman, regardless of her caste, was only a family slave. Quoting Manusmriti, some Sanatanis proudly point out the sentence, Yatra Naryastu Pujyante Ramante Tatra Devata, and say that Hinduism always respects women. If it is true, why it is said that Nastri Swatantriyam Arhati, no women qualifies independence? Why were they restricted to only Sudra status? Why were they always confined to household chores, cooking, child rearing, rituals, fasting, pujas, etc.? And why were women forbidden to study or to earn money? All these are the rules imposed by the Smritis in the name of Sanatana Dharma. Are these restrictions valuable today? Can the protectors of Sanatana Dharma practice all these things in their homes? The violence, discrimination, untouchability against non-Brahmins in the name of religion for thousands of years together
have made them slaves. Their self-respect and creative power were suppressed. They were deprived of education, power, and property. They lost their human consciousness. They felt that they were born only to serve the upper castes. They believed that God gifted slavery to them and that it is their karma. To emancipate all the non-Brahmins, including women, from these Brahminical nonsense concepts, Periyar started self-respect movement. Periyar told himself that he was not an anti-Brahmin, but against to Brahmin ideology and their dominance on society. He was very clear about the Arya Dravidian theory. He could not tolerate the Aryanization of the culture of the indigenous people of India. Periyar did not accept the derogatory term Sudra, which was awarded to working class, who were living a dignified life with their work culture. 5,000 years ago, they built up a great civilization with their hard work before Aryan migration. That is the Harappan civilization. According to the available evidence, the Harappan people lived with God and without God and religion. They did not have caste or varna barriers. They did not discriminate anyone in their social life. The source of today's Indian culture, which celebrates unity in diversity, is the heritage from Harappan civilization. It is a historical truth that all researchers have agreed that it was a Dravidian civilization. Exactly 100 years ago, in 1924, when British archaeologist Sir John Marshall first announced that truth to the world, Periyar would have been very happy to listen it. Periyar left the Congress party in 1925 because it did not accept reservations for non-Brahmins in the legislative assemblies. So he started the self-respect movement. In the period of 100 years, the movement has achieved a lot. It was instrumental in achieving 69% reservations in education and employment for non-Brahmins. And self-respect marriages are increased in Tamil Nadu and all over India. It has prevented the Congress party from capturing political power in Tamil Nadu since 1967. It said no to Hindi and Hinduism. The unique thing is, the Congress party, which opposed reservations for non-Brahmins in 1925, changed its party constitution in its 85th plenary session held in Chhattisgarh in 2023 and resolved to reserve 50% of the seats of non-Brahmins in AICC and PCC. It took 100 years to that party to come into Periyar's way. Moreover, the party leader, Mr. Rahul Gandhi, who is now the leader of opposition in parliament, says that if they come into power, they will remove the 50% limitation to reservations and bring a law to provide reservations based on the caste census. For this, the party is now conducting a caste census in the states where it is in power. Periyar demanded this development 100 years ago. That is Periyar. It is true that self-respect movement started in Tamil Nadu and achieved many successes. The impact of that movement is all over the country. Now many states are welcoming Periyar's ideas. Some political parties are asking votes showing Periyar's portrait. Many social organizations are incorporating the ideas of Periyar in their manifestos. Periyar's vision is now appreciated internationally. What can any movement achieve in 100 years more than this? The self-respect movement is facing many challenges. Attempts are being made to confront Periyar through laws and the judiciary by introducing Brahminic ideology. Sanatana Dharma is trying to defeat the self-respect of the people by creating new gods, initiations, worships, and superstitions. We should consider this seriously. Ideologically, we are powerful to confront Sanatana from the ancient materialists like Charvakas and Gautama Buddha, social revolutionaries like Jyotiba Phule, Chhatrapati Sahu, Ambedkar, and Periyar. Many have given us power to confront it. If we can
instill it in our minds, and propagate it among people with commitment in a democratic manner, Sanatana will perish. I submit an action plan for this in my paper. That plan is given in my lengthy paper. It will be published in Modern Nationalist also. Now, we are witnessing a crisis. Youth and women are distancing from our ideology. In these times, Periyar also experienced this crisis. In his times, Periyar also experienced this crisis. He overcome it by reaching with his talents. He converted orthodox thinkers into self-respected with his laborious activities. He is an exemplary to us. First, we have to overcome our cyber illiteracy. We have to reach them with the electronic and print media. We have to come action plans. Two, into the public arena. Our commitment and practice will measure the result of our ideology. Thank you, one and all. Shambhasivara, very much thanks. You have nicely presented the movements of Periyar, and whoever is there, they are listening, we giving their attention. I request now the last speaker, Iringal Krishna from Kerala. I know him that he is a good, he collects so many things. He works hard for this moment. He is working in Kerala and he is doing well. And now I ask him to speak on Periyar's activities and the impact on people. Thank you. Sir, please comment. Sir, be very brief. All are hungry, and I request you complete as soon as possible. Good afternoon, everybody. First of all, I salute Honorable Ashriyar Dr. K. Veeramani. He is my preceptor through Modern Rationalist and other books. So I bow my head before him. I have to tell you two things very important. I am afraid that our brain hasn't the capacity to suffer a lot of orations or speeches continuously. According to the scholars of brain, is telling that the brain is a lazy organ. It cannot be suffer too much orations. So kindly pardon me, I am not for the reason. Then, now I remember my Periyar and my teacher, U. Kalanathan. I have a great pleasure to inform you that Fira is the birthplace of Kerala. In Palghat, I am very proud because Fira is born in Kerala at Palghat. And the first person we have to remember, U. Kalanathan. He is no more. But I have great pleasure, the people who are here, Tamil brothers, exposed his name and his remember by giving the name U. Kalanathan in the dais. So, the people who conducted the meeting gave us 4 subjects. I selected the first one, the centenary of Periyar in the self-respect movement. So, I will tell certain things and you can see a small video after my talk. I selected the rise of Periyar
the dawn of self-respect movement. I will give the instruction to them. The self-respect movement was a novel idea introduced by Periyar. Why this kind of idea was innovated in his mind? Because of his observation around his life and era. He understood everywhere the downtrodden suffered a lot due to the upper class, especially the Brahmins. People and their meaningless rituals. They presented that their people were the real heirs of the land or heirs of the earth and sky. They even worshipped the planets and the universe. They believed that they were the right people to govern whole world. They made a certain poetic slogan in Sanskrit language and established the ideas among the common people in Sanskrit. Devadhinam Jagat Sarvam, Mandradhinam tu Devadam, Tan Mandram Brahmanadhinam, Brahmano Mama Devadam. Meaning, the whole world is under the control of Almighty and its power. The power is under the control of mantras. The mantras were under the control of Brahmins. Therefore, Brahmins are our God. These poetic slogans they propagated everywhere. They suppressed all people by pretending they were the wisest in the world. They cheated the downtrodden and middle class people. But Tandai Periyar rose as a sun in the sky of social sphere. Even in his childhood, he got chances to hear Vaishnava gurus like mythologies as his house. He started questioning the contradictions and illusions in the stories of Hindu deities spread by the Aryan race. Gradually, he deeply concentrated in rationalism and atheism. He reformed himself by observing, studying, thinking, and comparing all the Dravidian race and the Hindu race. It was a long process of his mind and recognition, the pulse of foresight. Tandai Periyar got many bitter experience from Kashi in the Dravidi, in the bank of the holy river Ganges and Varanasi. Many questions were arised in his mind. He asked many questions himself, comparing the pitiful life of Dravidians and the Brahmins. Ajit, please. Now, I am giving a small video to reduce my talk. So, Periyar's rise brought the self-respect, an idea that came from his experiences of seeing unfair treatment in society. He saw how the lower classes were oppressed by the upper classes, especially by Brahmins and their rigid traditions. They claimed to own everything and even worshipped stars and planets to show their power. Periyar started his fight for
to be the wisest and cheated the poor and Devathinam Jagat Sarvam Mandrathinam tu Devadam Tanmandram Brahmanathinam Brahmano Mama Devadam, which means the whole world is under the control of Almighty and the power is under the control of mantras. The mantras were under the control of Brahmins. Therefore, Brahmins are our gods. Tandai Periyar rose to challenge this. As a child, he listened to Vaishnava Guru's talk about mythology at his house, which made him question the myths and stories about Hindu gods. His experiences in Kashi, where he saw poverty, cheating, and hypocrisy, strengthened his belief in rational thinking and equality. He fought against casteism and worked to uplift the Dravidian people. Periyar stopped wandering and focused on studying casteism. He decided to dedicate his life to improving society. During a deadly disease outbreak in Erode, he selflessly helped, even carrying dead bodies to cremation grounds. In 1905 and 1906, he resolved disputes among traders and gained respect. He connected with Tamil scholars like Ayodhidasar and Marudhi Pillai, expanding his vision. He became Erode municipality chairman and honorary magistrate. Later, he joined the Congress party, supported Gandhiji's movements, promoted Khadi, and fought against liquor by uprooting his own coconut palms. His wife and sister also supported these causes. He dedicated his life to abolishing caste discrimination and untouchability. He led strong protests against Brahmin oppression and joined the Vaikam Satyagraha in Kerala, fighting for the rights of the oppressed to enter temple premises. Later, he led similar movements in Tamil Nadu, was jailed twice, and helped open streets to untouchables. These efforts led to the birth of the self-respect movement, promoting Dravidian identity, equality, rationalism, and ethicism. Periyar inspired political, social, and cultural revolutions, challenging caste-based oppression. He passed away on December 24, 1973. Dr. K. Veeramani, Periyar's successor, continues his legacy by leading the self-respect movement as a global organization. He has expanded its reach, advocating for social justice, education, and rational thought. Dr. Veeramani is known for his commitment and for empowering the younger generation with the principles of equality and self-respect. Let me conclude my speech. Now, Asriya Dr. Veeramani is dedicating his life as the successor of self-respect movement. He followed the path of the preceptor and the innovated a new galaxy of Periyar's illuminating principles and philosophies. Dr. Veeramani is the growing this movement as a global organization. With a fatherly smiling, he behaved like a breeze to all people and giving them inspiration by words of peace and happiness. He is teaching
all the problems of the world and giving solutions of the crisis of all problems faced by the mankind. Let me stop this small article with a word of Periyar, bring right when we fight. Thank you, all of you. Thank you, Iringal. Mr. Iringal has collected some activities up. He is presented in the video. Now I request Lal Salam to conclude his report after observing all the speakers. Lal Salam. Good afternoon, comrades and delegates. The greatest challenge our country is facing today is rightist ideology is being injected into the brain of common man through very indirect means through newspaper, through amending school syllabus, and rewriting history, new myths, presenting myths as history, using social media for generating and spreading new lies every day. See, there is a report on 18th May 2022 on the Hindu newspaper. The Karnataka government already removed Periyar and Narayana Guru's history. Narayana Guru's and Periyar parts from their syllabus at Karnataka. Once a time I went to Sapna bookstall. There is a lot of books on Savarkar, Golwalkar and Hekdevar. See, children's literature also. And our greatest challenge is to ideologically equip ourselves. For this, we have to understand the critically analyze what our enemies are doing every day and fight and defeat them at the root itself. We will have to devise new ways and methods using all modern technologies which our enemies are already using. We will have to outsmart them. The full strength of the social media platform has been to be used. This is only possible. This is only possible only by giving a lead role to the younger generation. The present stage of affairs of our organization, when viewed from this angle, is highly depressing. It is unfortunate that our organization, which is expected to lead rationalist associations of India, do not even have a proper website
it is only when we it is only when we have a proper dynamic highly visited website our constituent organizations will be prompted to follow suit. The modern technology has made continuous and widespread discussions and exchange of ideas possible. Only engaging in conditions exchange of ideas we will be able to sharpen our weapons, win our war for a humanist and secular India. With this goal in mind, I hope this conference will be able to take new and challenging decisions towards this end. Thank you, Lal Salam. Now it's a time to felicitate the speakers with a certificate of appreciation. I request our President Narendra Naik sir, please come over to the dais. I request Dr. Narendra Naik to give the certificates to our comrades. Dr. M. Govindasamy from Malaysia. B. Sambasivarao from Telangana. Iringal Krishnan from Kerala. And Dhaneshwar Shagu from Odisha. Before concluding this session, we must thank the persons who are remaining in seat to encourage our speakers, including our Asri Raya. And we also thank those who had lunch to give space to these people. Thank you. And everyone in the dais will be felicitated by our President. And the next academic session will continue without break. So I request those who are waited for that, just go and have your lunch. நன்றி. மதிய உணவு நேரம் தள்ளி போனாலும் கூட இந்த அமர்வை முடித்து தர வேண்டும் என்கிற உணர்வோடு அமர்ந்து அனைவரையும் ஊக்குவித்த தமிழர் தலைவர் ஐயா ஆசிரியர் அவர்கள் உள்ளிட்ட அனைவருக்கும் நன்றியை மீண்டும் ஒரு முறை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அடுத்த அமர்வு தொடங்குகிறது. கழகத்தினுடைய பொதுச் செயலாளர் முனைவர் துரை சந்திரசேகரன் அவர்கள் இந்த அமர்வுக்கு தலைமை ஏற்கிறார்கள். இந்த அமர்வில் மிக முக்கியமான தலைப்பு வாதிக்கப்பட இருக்கிறது. இந்தியாவில் புதிதாக கொண்டு வரப்பட்டிருக்கிற 3 சட்டங்கள் பகுத்தறிவாளர்கள் சமூக செயல்பாட்டாளர்கள் மீது என்ன தாக்கத்தை ஏற்படுத்த போகிறது என்பதை விவாதிக்கக்கூடிய அமர்வாக இந்த அமர்வு